hata kidogo kuwa swala hili la sensa linaweza kuvuta hisia za Wanatanzania na kuwaleta pamoja kwa kiasi hiki. Katika kipindi chote cha utekelezaji wa majukumu yetu, tulikutana na Watanzania wa makundi mbalimbali na jamii mbalimbali, wakiwemo viongozi wa dini, viongozi wa siasa, viongozi wa mila na desturi, vyama vya kitaaluma, wasanii, wanahabari, vijana wa vyuo vikuu na vyuo vingine, vijana wa mitaani, na wabunge ndio walifanya nao kazi kwa nafasi yao na baraza la wawakilishi. Ni katika maandalizi hayo, mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, Watanzania wa kawaida, wote walionyesha shauku kubwa ya kushiriki na kuthamini maamuzi ya serikali ya kuwa sensa ya watu na makazi, sensa ya majengo, sensa ya anwani ya makazi ni muhimu kwa nchi yao. Wananchi wameonyesha utii kwa serikali yao na viongozi wake. Nafahamu Mheshimiwa Rais alikuwa kila anaposimama atawaambieni wananchi muhesabiwe. Mlitii kwa uongozi wa Mheshimiwa Rais wetu. Na mmeonyesha uzalendo na mapenzi makubwa mno kwa nchi yetu. Hivyo hadi kufikia hatua ya kukusanyika hapa leo ni matokeo ya ushirikiano na umoja wetu sisi wote. Nimeamini usemi usemao, umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Watanzania, asante sana. Mheshimiwa Rais, kufuatana na taratibu za Umoja wa Mataifa, mwisho wa sensa moja ni mwanzo wa maandalizi ya sensa nyingine. Kila sensa inakuwa na utaratibu wake, ni awamu 3. Kila sensa inafanywa kwa awamu 3. Awamu ya kwanza ni ile ya maandalizi kabla ya sensa. Awamu ya pili ndiyo ile ya kuhesabiwa, na awamu ya 3 ni ya baada ya kuhesabu watu. Kazi ambayo inatakiwa kufanyika sasa awamu ya 3 ni pamoja na usambazaji na matumizi ya matokeo ya sensa ambayo ndiyo tunayaanza hivi leo. Awamu hii ya 3 pia inafanya tathmini na kupokea changamoto mbalimbali ambazo zilitokea wakati tunajiandaa na kupiga sensa kwa mwaka 2022. Hizi changamoto zinatakiwa sasa ziangaliwe kwamba sensa ya mwaka 2032 changamoto hizo zisirudiwe. Kama zitatokea za wakati huo ziwe, lakini sasa hizo zisirudiwe. Kwa hiyo kazi ya awamu ya 3 ni kufanya tathmini, ni kuangalia changamoto, kutoa elimu kwa wananchi kuhusu sensa yenyewe na kusambaza taarifa hizo kwa wananchi. Kwa hiyo hizo ndio awamu ambazo tunasema ni muhimu. Tunashukuru kuona kuwa tumeweza kufanikisha kutekeleza majukumu ya kamisa wa sensa kulingana na ratiba ya utekelezaji wa zoezi la sensa. Kama nilivyoeleza, leo tupo hapa kuanza awamu hii ya 3 kwa kuzindua matokeo ya mwanzo. Naomba niseme tena, matokeo ya mwanzo, sio ya awali, matokeo ya mwanzo ya sensa. Kama mlivyoona katika dodoso kuu la sensa mlipokuwa mnapiga tunahesabiwa, kulikuwa na maswali zaidi ya 100, na matokeo atakayozindua Mheshimiwa Rais leo yanatokana na uchambuzi wa maswali machache tu kati ya hayo. Hivyo kadiri uchambuzi utakavyokamilika ndivyo matokeo zaidi yatakavyoendelea kutolewa kwa mujibu wa kalenda ya kuchapisha matokeo ya sensa. Kwa hiyo leo haya ni matokeo ya mwanzo
na mengine watakapozidi kuchambua yataendelea kutokea. Kuna mambo ya ustawi wa jamii, kuna mambo ya hali halisi, mambo ya mazingira yataendelea kutolewa kwa mujibu wa kalenda. Mheshimiwa mgeni rasmi, awamu hii ni muhimu sana kwa kuwa wakati tulipokuwa tukielimisha na kuhamasisha wananchi kushiriki sensa, tulizungumzia sana umuhimu wa sensa katika kujenga mustakabali wa maendeleo ya nchi yetu. Hili lilileta matumaini makubwa sana kwa wananchi, na sina shaka yeyote kuwa elimu hiyo ilichangia kuleta mwamko mkubwa wa wananchi kushiriki sensa ya mwaka 2022. Hivyo tunayo kazi kubwa ya kukidhi matumaini haya ya wananchi, na ni dhahiri kuwa matumaini hayo yatafikiwa ikiwa tutazitumia ipasavyo takwimu za sensa. Kwa bahati nzuri, serikali imeandaa mwongozo maalum wa matumizi ya matokeo ya sensa ambao tutaitekeleza ipasavyo, ndio itakayowezesha serikali zetu zote kukidhi matarajio ya wananchi kuhusu sensa ya mwaka 2022. Hili litawezekana ikiwa kila mtu atatimiza wajibu wake, kwa sababu sensa hii ya mtaa, shehia, na huko kila mtu anaelezwa nini anatakiwa afanye. Kwa ndugu zangu, ushirikiano ule unahitajika tena. Wito wetu kwa wananchi na wadau ni kuwa tuendelee kushirikiana kutimiza matumaini yetu ya kujenga Tanzania yenye ustawi bora na uchumi na maisha bora kwa wananchi wake kwa kutumia vizuri matokeo ya sensa. Mimi na kamisa mwenzangu Mheshimiwa Balozi Mohamed Haji Hamza tunawashukuru sana viongozi wetu kwa kutupa heshima ya kuwa makamisa wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, kwani ni jukumu ambalo limetufumbua macho na masikio, kwani tumejifunza mambo mengi ambayo hatukutarajia katika maisha yetu kuyafahamu. Tunazishukuru management za Ofisi ya Takwimu ya Taifa na Ofisi ya Takwimu Kuu wa Serikali ya Zanzibar kwa kutuwezesha mimi na ndugu yangu Mheshimiwa Balozi Mohamed Haji Hamza kutekeleza majukumu yetu kwa ufanisi mkubwa. Hawa makarani mnaona hawa ni watoto wetu. Tulipokuwa tunaanza kazi tukasema mtatuangusha au sivyo? Wakasema mama, hatutakuangusha. Hongereni sana. Hongereni sana. Na waratibu wa sensa pia asanteni sana kwa kutusaidia. Mheshimiwa Rais, mimi binafsi kabla ya kuwa kamisa wa sensa sikuwa nafahamu kuwa taasisi zetu hizi mbili za takwimu ni hazina kubwa kwa nchi yetu. Kuna wataalamu wabobezi hapa katika tasnia ya takwimu wanaotambulika kote ulimwenguni, na zaidi taasisi hizi zinakubalika duniani kote kutokana na uwezo wa wataalamu wao katika tasnia hii. Mheshimiwa Rais, kuna wataalamu pale, lakini wao wenyewe hawezi kujisemea. Tulichojifunza sisi ni kwamba taasisi hizi zina utamaduni wa utendaji kazi unaozingatia matokeo kwa wakati. Ni watu wanaothamini kazi, wanaofahamu wajibu wao, wasiohitaji kusukumwa wala kusimamiwa. Kwa kweli nazipongeza pia bodi za management ya taasisi hizi kwa kujenga utamaduni huu ambao umewezesha watumishi wa taasisi hizi sio waledi wa kazi ya tasnia yao, lakini pia hufanya kazi kwa kujiamini katika taaluma yao, ingawa wao kama wao hawawezi kujisemea. Mheshimiwa Rais, wito wetu kwa Watanzania wenzangu na taasisi zote, tutumie takwimu ambazo zipo kwenye taasisi hizi. Tukizitumia takwimu tutaacha mambo mengine yasiyokuwa ya muhimu na tutafanya kazi kwa uweledi mkubwa sana. Mwisho, Mheshimiwa Rais,
Napenda kushukuru tena wananchi wote kwa kuiunga mkono serikali yako katika kutekeleza zoezi la sensa hadi leo. Tunafikia hatua ya kutangaza matokeo ya mwanzo tukiwa watu wenye furaha na kila aina ya matumizi. Asanteni sana. Asanteni kwa kunisikiliza. Mheshimiwa Rais, asante sana. Ya, asante sana. Tumpe makofi mengi kabisa wa sensa na Spika mstaafu Mheshimiwa Anne Samamba Makinda. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa ruhusa yako naomba turuhusu tuvilete vikundi vyetu vya sanaa. Ziko awamu mbili. Awamu ya kwanza ni sasa na awamu ya mwisho ni baada ya hotuba yako na kutoa tuzo. Tutaleta tena vikundi vingine, lakini sasa niwakaribishe watoto wa nyumbani Mchoya kutoka Dodoma, na wakati huo kwaya ya utumishi wa umma ijiandae. Mchoya areba yangu mzee. Dakika 3. Karibuni hapa jiji la Dodoma kwenye uzinduzi wa mwanzo wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022. Mujisikie mko nyumbani kabisa. Kauli mbiu inasema matokeo ya sensa ya 6, mipango jumuishi kwa maendeleo endelevu. Tunakupongeza Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, na Rais wetu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi, pamoja na kamati zote na nyanja zote kwa kufanikisha zoezi la sensa ya 6 ya watu na makazi. Mungu awabariki sana viongozi wetu. Wananchi, umuhimu wa matokeo ya sensa ni kupanga bajeti kwa mjibu wa mahitaji, kuwa na mfumo mzuri wa mipango mingi kutokana na taarifa za sensa ya majengo na kurahisisha mahitaji mbalimbali ikiwemo biashara na huduma zingine. Tulianza kuhesabiwa, sasa tuko tayari kupokea matokeo. Samia, kazi endelee. Sasa wanamalizia. Asante Mchoya. Wapigie makofi mengi sana sana. Shukrani nyingi. Shingo hizo mnaziona wanaita wenyewe shingolization. Sasa naomba niukaribishe kwaya ya utumishi wa umma kwa dakika 3 tafadhali. Vijana kule naomba mtulie kidogo ili tusiingiliane na ujumbe unaotolewa huku tafadhali. Vijana wa CCM naomba mtulie kidogo. Kwaya, karibuni.
dakika 3 tafadhali. Takwimu zinaletwa na zinakabidhiwa mbele ya mama yetu na watu wa sensa. Kazi yenu ni njema, mmeikamilisha na tuwashangilie. Takwimu zinaletwa na zinakabidhiwa mbele ya mama yetu na watu wa sensa. Kazi yenu ni njema, mmeikamilisha na tuwashangilie. Haya ni matokeo ya mwanzo. Pongezi za dhati kwa marais wetu, huyu Samia Suluhu na Daktari Mwinyi. Makamu wa Rais Tanzania na Zanzibar, Waziri Mkuu Majaliwa Hemedi Abdalla, naye makamu wa pili toka Zanzibar, Mheshimiwa John Jingu, Mheshimiwa Thabiti Faina, kwa pamoja mmesimamia sensa ya watu na makazi. Twawapongeza makamisa wa zoezi hili ni Ana Makinda pamoja naye Muhamedi Haji Hamza, hongereni. Amina Ali, Daktari Amina Msengwa, Daktari Amina Chua, Salumu Ali, Mheshimiwa Ruthi Minja, Fahima Muhammad, Seif Kuchengo, Abdul Majid Ramadhan. Tanzania bara na Zanzibar. Makarani wa sensa, kusimama hapo makarani wa sensa. Siku ya furaha kwa kazi nzuri. Meratibu vyema, meratibu vyema. Pongezi kwa wananchi kwa mwitikio wenu kwa zoezi la sensa. Tumeonyesha ukomavu wa fikra, wanamalizia vijana wetu na nia ya dhati ya maendeleo, na matokeo ya sensa yataisaidia serikali yetu kuzipanga bajeti zake. Mahitaji yataboreshwa kwetu wananchi, na huduma zitapatikana kote kote. Yatasaidia kuimarisha wekezaji, rasilimali kuzigawa vile ipasavyo. Hivyo ni lazima tumshukuru Mwenyezi, sensa imekamilika. Asanteni sana, asanteni. Asante kwaya. Shukrani sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba sasa muungano tuutendee haki, niwalete Kibati kutoka Zanzibar. Karibuni tafadhali. Chukueni jukwaa tafadhali. Kibati kutoka Zanzibar, ngoma maarufu ikionyesha sura kabisa ya muungano wetu wa Tanzania. Halo. Asema sherehe tu ya leo ni ya furaha, si ya kilio. Yawe viongozi wetu, pongezi kwao. Tu ya leo ni ya furaha, si ya kilio. Yawe viongozi wetu. Asema matokeo ya uzinduzi wa sensa ya mwanzo yamekamilika. Serikali itapanga mipango ya uhakika. Asema kwanza niwasalimie kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Asema uzinduzi wa matokeo ya sensa ya mwanzo huu ndo wakati wake. Kwanza serikali yetu kuweka mipango sawa, taifa liimarike, kwa kila Mtanzania ipate haki yake. Asema matokeo ya sensa kwa sasa yapo kamili, maana hii itasaidia kupanga bajeti kwa mujibu wa serikali, na pia itasaidia uboresha utoaji wa huduma kwenye jamii na upatikanaji wa sehemu mbalimbali, na pia kuimarisha uwekezaji hapa nchi yetu izidi kunawiri. Asema kuimarisha uwekezaji nchi yetu izidi kunawiri, kwa matokeo haya ya sensa yatatoa mwangaza mzuri. Asema hongera rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais mwenye kipaji cha maendeleo, kwako tunajivunia. Na baba Hussein Mwinyi, pongezi baba, pokea. Kwanza mnapoipanga mipango madhubuti na nchi mnapoisimamia, basi na sisi wananchi hatuna wasiwasi, nchi yetu itaendelea. Asema pongezi kamati kuu ya mwenyekiti baba Kassim Majaliwa, tunakupongeza sana. Sema na mwenyekiti mwenza baba Emedi Sulemani, cha kuwalipa hatuna, mmeongoza kamati, matunda tumeyaona. Sema na mama Ana Makinda, huyu ndiye kamisa, pongezi, tunakupongeza sana. Asema na mama Ana Makinda, tunakupongeza sana, maana mpole hupendi sharibu, ni mtu mwenye hekima bwana. Asema nimalize beti yangu, hakika hapa sija kaniondoa. Asema kwanza tunapongeza sana mtakwimu mkuu wa Tanzania, si mwingine Albina Chua. Kwanza katika uongozi wake vizuri kantulia, na kule kutoka Zanzibar baba Salim, nawe pongezi pokea. Pia tunapongeza sana wakurugenzi na wakuu wa mikoa. Asema tunawapongeza sana wakurugenzi na wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya, pongezi na makarani pia. Asema mama Samia, tunakupongeza sisi wanao mafunzo. Asema mama Samia, hapo tunakupongeza sisi wanao mafunzo. Asema mama we, hongera mama we. Baba Hussein Mwinyi, tunakupongeza sisi wanao mafunzo. Asema baba we, hongera baba. Asema chanwa matunda we, Tanzania yetu yang'ara, chanwa matunda we. Haya, tumalizie. Chanwa matunda we, mama Samia ng'ara, Tumalizie. matunda we. Mrisho Mpoto, jiandae. Asema chanwa matunda we, Tanzania ng'ara. Asema chanwa matunda baba Hussein Mwinyi ng'ara, chanwa. Haya, tuwapongeze kwa makofi mengi. Ngoma ya Kibati ikichezwa na magereza ama mafunzo kutoka kule Zanzibar. Mrisho Mpoto, karibu tumalizie eneo la burudani. Baada ya hapo tutaanza kusikia hotuba kutoka kwa viongozi wetu. Mheshimiwa Rais
wewe ndiyo mbeba maono wa taifa letu la Tanzania. Na taifa lolote duniani, mbeba maono anakuwaga ni mmoja tu, tena mwenye kibali kutoka kwa Mungu. Mheshimiwa Rais, wewe ndiye umebeba maono ya taifa letu la Tanzania. Mheshimiwa Rais, wakosoaji hawajawahi kujenga historia popote. Wakosoaji hawajawahi kuwa na mji wao. Usirudi nyuma, usikatishwe tamaa, songa mbele. Mheshimiwa Rais, unapoona umati wote huu ni kwa sababu Watanzania wanakupenda, kwa sababu Watanzania wanakuamini. Chapa kazi, songa mbele Mheshimiwa Rais. Ndugu zangu wa Tanzania, leo wakati tunapokea matokeo ya mwanzo ya sensa, niwaambie matokeo haya yanakwenda kulisaidia taifa letu katika uandaaji wa sera na mipango ya maendeleo. Matokeo haya ya sensa yanakwenda kulisaidia Tanzania katika kupanga miji yake, vijiji vyake na vitongoji vyake. Ndio maana ikaitwa sensa ya watu na makazi. Ndugu zangu wa Tanzania, nataka niwaambie, hakuna mwekezaji anayeweza kuwekeza kwenye taifa lisilokuwa na takwimu. Fursa za uwekezaji zinakwenda kuongezeka. Wawekezaji watakuja kwenye taifa hili la Tanzania. Mheshimiwa Rais, leo ni siku ya kuwashukuru. Na kushukuru wewe binafsi kwa hamasa yako, kwa mapenzi yako, kwa namna ambavyo umetuelimisha na kutusaidia Watanzania kuelewa umuhimu wa sensa. Naomba tupige makofi mengi sana kwake Mheshimiwa Rais. Pongezi kwako Mheshimiwa Dr. Ali Hussein Mwinyi, Rais wa Zanzibar. Kazi kubwa umefanya. Kazi kubwa imefanyika. Lakini naomba nipeleke pongezi kwa wenye viti wa sensa, Mheshimiwa Kassim Majaliwa na baba yangu kipenzi Mohamed Suleiman. Kazi kubwa mmeifanya. Kamisa wa sensa mama yangu Ana Makinda. Balozi Mohamed Haji, asante. Naomba tuwapigie makofi mengi sana. Sensa ni kwa mipango ya maendeleo. Asante kamisa. Asante wa takwimu mama yangu Tua. Asante Shesalm Hamza, kazi mmefanya. Naomba tupoe pongezi kubwa kwa wenye viti wa bodi ya takwimu kama majina yenu yalivyo. Amina dokta, amina mama, amina. Tunasema amina kwa kazi kubwa. Kwa nini tusiwapongeze? Kwa nini tusiwapongeze wajumbe wa kamati ya kitaifa, waheshimiwa mawaziri? Asanteni sana, mmesaidia hii. Mmesaidia. Asante Watanzania wote kwa kujitokeza kukubali kuhesabiwa. Nataka niwaambie, muda mliowekeza Mheshimiwa Rais anakwenda kutulipa maendeleo. Mheshimiwa Rais, hakuna kilichosimama. Twende pamoja kwa matokeo ya haraka. Asante wakuu wa mikoa, asante wakuu wa wilaya. Matokeo ya 6, twende tukashuhudie maendeleo kutoka kwa rais wetu Samia Suluhu Hassan. Msingi wa mipango ya sensa ni msingi wa mipango ya maendeleo. Asante, tunakushukuru Mrisho Mpoto na kundi lako. Dodoma oye! Asante. Mheshimiwa Rais, mara baada ya kupata burudani, sasa tupate maelezo ya makamu wa pili wa rais wa Zanzibar na mwenyekiti mwenza wa kamati kuu ya taifa ya sensa, Mheshimiwa Hamed Suleiman Abdullah.
Makofi mengi na vigelegele. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mwenyekiti wa Kamati ya Sensa Kitaifa, Mheshimiwa Othman Masudi Othman, Makamu wa kwanza wa Rais wa Zanzibar, viongozi nyote mliopo, itifaki imezingatiwa. Salamu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mama Samia oye! Dr. Mwinyi oye! Tanzania oye! Sensa oye! Mheshimiwa Rais, kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia uhai na uzima, na leo kwa namna ya kipekee tukaweza kukutana hapa Dodoma kwenye shughuli yetu adhimu yenye mnasaba na sensa ya watu na makazi, ambayo zoezi hili lilikuwa tunaliratibu kwa kipindi kirefu, na leo Mheshimiwa Rais utapata nafasi ya kutangaza matokeo ya awali kwa Watanzania na dunia kwa ujumla. Mheshimiwa Rais, nichukue nafasi hii kwa dhati kabisa kukushukuru sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi kwa namna ambavyo mmetuamini kutupa jukumu hili, mimi na mwenyekiti wangu Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa, ili tusimamie zoezi hili tokea mwanzo na hadi leo. Tunategemea baada ya hotuba yako na maelezo yako Mheshimiwa Rais, kwa kiasi kikubwa tunasema mzigo huu leo utakuwa umefika kwao. Ingawaje shughuli nyingine zitaendelea, kazi itaendelea kama kawaida, lakini kwa hatua ile ya awali tutasema leo tutapata faraja kwa kiasi fulani. Tunakushukuruni kwa sababu jukumu hili ni kubwa lakini zito. Mlituamini kulifanya hili na mkiamini kwamba tutalifanya vizuri. Lakini Mheshimiwa Rais, kwa namna ya kipekee kazi hii mliotupa kwetu sisi tulipata mafanikio makubwa, kwa sababu kila wakati tulipata miongozo na ushirikiano mkubwa kutoka kwenu Mheshimiwa marais wetu. Mheshimiwa Rais, hukutuzuia, milango ilikuwa wazi. Kila wakati wewe na Rais wa Zanzibar mlituvumilia sana. Si kwamba yote yaliyofanyika yalikuwa mazuri. Yako maeneo pengine mlitaka tufanye vingine, lakini kwa utashi ama kwa kuona tutafanikiwa tukafanya vitu vingine, lakini mlituvumilia na kutuelekeza, na mwisho wa siku tukafika pahala tukasema leo tunayo furaha kusema Mheshimiwa Rais, tumekukaribisha sana, baadaye uwatangazie wa Tanzania kile ambacho umekusudia kuwatangazia. Mheshimiwa Rais, kazi hii haikuwa nyepesi sana, lakini kwa ushirikiano wa Tanzania wote, nishukue nafasi hii kwa dhati kabisa Mheshimiwa Rais kumshukuru sana Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa. Kwa hakika nilipata faraja kila pahala wakati ambapo nilikuwa na mshauri, lakini kwa miongozo yake na kamati zetu zote Mheshimiwa Rais hatukufika pahala hata siku moja tukawa hatuelewani. Kila wakati tulikuwa ni watu wenye amani, tukikumbuka viongozi wetu, misingi yenu ambayo mmetuwekea, lakini busara zenu ambazo mnazifanya kwetu kuhakikisha kwamba tunafikia malengo ambayo tumeyakusudia. Mheshimiwa Rais, wakati tunajiandaa na zoezi hili, nilipata fursa ya serikali kunipangia kwenda mkoani Iringa
kufunga mafunzo ya vijana wetu ambao wako mbele yako hapa. Mheshimiwa Rais, wakati nikiwa pale Iringa, wakufunzi wetu ambao wako kushotoni kwangu huku, wakufunzi naomba mnyanyuke kidogo. Wakufunzi oye! Waliniahidi vijana hawa wamefinyangwa vizuri na watafanya kazi iliyotukuka. Lakini pia makarani wetu hawa na wataalamu wetu, Mheshimiwa Rais, waliniahidi tukiwa pale kile chuo cha Mkwawa pale Iringa. Vijana naomba msimame mpige makofi. Makarani oye! Mama Samia oye! Asanteni sana. Waliniahidi kwamba wanawahakikishia Watanzania kazi itafanyika vizuri na kwa ufanisi mkubwa. Mheshimiwa Rais, tumejionea wenyewe, tunaamini Watanzania na wasiokuwa Watanzania wamepata fursa ya kuona ile sensa ya kisasa ambayo itatusaidia sisi Watanzania, lakini itasaidia na dunia. Kama walivyosema wataalamu wa mashirika ya kimataifa kwamba sensa hii itatumika kama ni benchmark kwa watu wengine kuja kujifunza hapa Tanzania. Mama Samia oye! Dr. Mwinyi oye! Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, nimalizie maana nimepewa dakika 5 na mimi nitaka nizitumie 5. Nimalizie kwa kuwashukuru Watanzania wote, lakini kwa namna ya kipekee Mheshimiwa Rais, uniruhusu kabisa niwataje sana waheshimiwa wakuu wa mikoa wote wa Tanzania, wakuu wa wilaya, wakurugenzi wa miji na majiji, wa manispaa na halmashauri zote za Tanzania, kwa namna ambavyo walishiriki kikamilifu katika kuhakikisha zoezi hili linafanikiwa. Makundi mbalimbali wakiwemo viongozi wa dini, viongozi wa kisiasa na wananchi wote kwa ujumla. Mheshimiwa Rais, kazi yenu kubwa mlioifanya kuwa mstari wa mbele wa kuhamasisha Watanzania, kazi hii ilitupa nafasi ya kupata unafuu kuhakikisha Watanzania wote wanahesabiwa tena amani mkubwa. Niwashukuru wananchi wote kwa namna ya kipekee, niwashukuru sana. Niombe sensa hii, takwimu hizi ambazo zitatolewa, basi tuendelee kuzitumia kwa ufanisi mkubwa. Naamini Mheshimiwa Rais, wataalamu wetu wataendelea kuzifanyia analysis hizi na zitatusaidia katika kuhuisha sera zetu, lakini kupanga mipango mema ya maendeleo kwa faida ya taifa letu kwa sasa, lakini na vizazi vijavyo. Mheshimiwa Rais, kwa namna ya kipekee uniruhusu nimpongeze sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dodoma pamoja na wakuu wa wilaya wake wote. Mheshimiwa, kazi hii ambayo tunaiona hapa imefanywa kwa kiasi kikubwa chini ya usimamizi wa Mkuu wa Mkoa wa Dodoma pamoja na wakuu wa wilaya wote. Wakati wa shughuli yetu ya maandalizi, Mheshimiwa Rais, niliwasimamisha wakuu wa wilaya wote mmoja mmoja. Kila mmoja alikuwa ni mwenyekiti wa kamati ambazo tuliziandaa na kila mmoja alikuwa anamshinda mwenzake. Nikasema shughuli hii siku ya tarehe 31 kutakuwa Dodoma hapatoshi. Na kweli Mheshimiwa Rais, tumejionea, nikiri wamefanya kazi nzuri, na mimi kwa niaba ya kamati na kwa niaba ya Watanzania wote tunawashukuru sana. Mungu awabariki. Mwisho kabisa, Mheshimiwa Rais, nichukue nafasi hii kukushukuru tena kwa mara nyingine tena wewe Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa kuwajali Watanzania wote wa kila aina na kuhakikisha kwamba mnawajali kwa mafanikio ya maendeleo ya nchi yetu kupitia sensa hii. Na mwisho wa siku maendeleo haya sasa yatakuwa endelevu kwa mipango imara ya takwimu hizi za sensa ya kisasa ambayo namba jumla yake utaizindua baadaye. Hadi sasa Mheshimiwa Rais haijulikani. Wanasema tu 70, 50, 60. Kwa hiyo rasmi
Mheshimiwa Rais utatuzindulia, na wewe ndio mtu sahihi wa kutoa takwimu hii. Niwashukuru wanakamati wote, mawaziri wote na wananchi wote wa Tanzania, bila kuwasahau watakwimu wetu, ofisi zetu za takwimu za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini na ile ya Zanzibar, makamisa wetu na wananchi wote wa Tanzania, kwa kuhakikisha kwamba zoezi hili linafanyika kwa utulivu lakini kwa mafanikio makubwa. Mheshimiwa Rais, baada ya kusema hayo, nakushukuru sana. Naomba kuwasilisha. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Ya, asante. Naomba tumpe makofi mengi mwenyekiti mwenza. Makarani, simameni tafadhali. Pigeni makofi mengi kwake. Shukran. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tumeianza safari sasa ya wewe kuzungumza na taifa hili. Kwa hiyo atoe maelezo ya SENSA, naye si mwingine ni Mheshimiwa Kassim Majaliwa, mbunge, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Makarani wa SENSA, tena mtuongoze kwa furaha. Pepeza bendera juu wote. Bendera zipae kabisa juu. Tanzania oye! SENSA oye! Majaliwa oye! Tukae. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan oye! Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, ambaye pia ndio mgeni rasmi leo, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Othman Masoud Othman, makamu wa kwanza wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdallah, makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti mwenza wa Kamati Kuu ya Kitaifa ya SENSA, wenza wa viongozi wakuu wa serikali kiongozwa na Mama Mariam Mwinyi, Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson mbunge, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Hamis Ramadhani Abdullah, Jaji Mkuu wa Zanzibar, Mheshimiwa Zuberi Al Maulid, Spika wa Baraza la Mawakilishi, Balozi Hussein Katanga, Katibu Mkuu Kiongozi wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na leo pia tunaye Mhandisi Zena Ahmed Said, Katibu Mkuu Kiongozi wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Natambua uwepo wa Comrade Daniel Chongoro, Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi, kwa pamoja na Sekretarieti ya Chama cha Mapinduzi kutoka makao makuu, waheshimiwa mawaziri wakuu wastaafu. Natambua uwepo wa Mheshimiwa Samuel Malechela, Mheshimiwa Frederick Sumaye, kwa pamoja na Mheshimiwa Kayanza Peter Pinda. Tunashukuru kwa kujia ujio wenu. Mheshimiwa Balozi Seif Ali Idi, makamu wa pili wa Rais mstaafu wa Zanzibar, Mheshimiwa Job Justin Ndugai mbunge, Spika mstaafu, Mheshimiwa Philip Mangula, makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mstaafu, Mheshimiwa George Simba Chawene, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu, kwa pamoja na Mheshimiwa Hamza Hassan Juma, waziri wa nchi, ofisi ya makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar, sera, uratibu na baraza la wawakilishi. Natambua uwepo wa mawaziri wa fedha akiwemo Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, waziri wa fedha na mipango ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Dr. Saada Mkuya Salum, waziri wa nchi, ofisi ya Rais wa fedha, mipango, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Natambua pia uwepo wa mawaziri wote na naibu mawaziri wote kutoka Tanzania na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Bwana Mark Brian Keina, mwakilishi mkazi wa shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia idadi ya watu UNFPA, waheshimiwa mabalozi, wawakilishi wa Benki ya Dunia, mwakilishi wa UN Women, mwanasheria mkuu wa serikali, naibu mwanasheria mkuu wa serikali, waheshimiwa wawakilishi wa mashirika ya kimataifa mengine, makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu kutoka Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Zanzibar, waheshimiwa wakuu wa mikoa wote kutoka Tanzania bara na Zanzibar wakiongozwa na mkuu wa mkoa mwenyeji Bi Rose Shemwaluke, makatibu tawala mikoa,
waheshimiwa wakuu wa wilaya kutoka pande zote mbili za Muungano, viongozi wa vyombo vya ulinzi, waheshimiwa wabunge wenzangu na wawakilishi wa Baraza la Wawakilishi mlioko hapa leo, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Dodoma, wakuu wa taasisi na viongozi wote wa serikali, viongozi wa dini, Mheshimiwa Anne Samamba Makinda, kamishna wa sensa ya watu na makazi, na Mheshimiwa Balozi Mohamed Haji Hamza, kamishna wa sensa ya watu na makazi kutoka Zanzibar, Mheshimiwa Balozi Amina Salum Ali, mwenyekiti wa sensa wa bodi ya takwimu Zanzibar, Dr. Amina Msengwa, mwenyekiti wa bodi ya usimamizi ofisi ya takwimu, Dr. Albina Chua, takwimu mkuu wa serikali, ndugu Salum Kasim Ali, takwimu mkuu wa serikali Zanzibar, viongozi wote mliohudhuria hapa, wakuu wa taasisi kutoka pande zote mbili, wawakilishi wa asasi za kiraia, waratibu wetu wa sensa, makarani wa sensa ambao mko hapa kwa niaba makarani wote, ndugu wananchi kutoka mikoa mbalimbali Tanzania bara na Zanzibar, waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tanzania oye! Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan oye! Mheshimiwa Dr. Mwinyi oye! Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote nami nianze kwa kushukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye ukarimu na utukufu aliyotuwezesha leo kujumuika hapa tukiwa na afya njema kwa ajili ya kuzindua matokeo ya sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 pamoja na sensa ya majengo na anwani ya makazi pamoja na mwongozo wa matumizi ya matokeo ya sensa ya mwaka 2022. Ndugu wananchi, nyote mtakubaliana nami kwamba kukusanyika kwetu hapa leo na mafanikio makubwa tena kihistoria tuliyopata kwenye zoezi la sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 ni kielelezo tosha cha uongozi imara na thabiti wa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa pamoja na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Hivyo basi, nitakuwa mchoyo wa fadhila endapo sitakushukuru wewe binafsi Mheshimiwa Rais na mgeni rasmi wa tukio hili adhimu, pamoja na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa imani kubwa mliotuonyesha kwetu sisi wasaidizi wenu, maelekezo yenu mahususi mliokuwa mkitupatia na usimamizi thabiti katika kufanikisha zoezi hili lenye kutoa mstakabali wa maendeleo ya nchi yetu. Wakati wote mmetutia moyo na hata pale tulipokutana na changamoto kadhaa, mlikuwa mstari wa mbele katika kutuelimisha na hivyo kutusaidia kufikia siku hii ya leo. Mheshimiwa Rais na mgeni rasmi, ama kwa hakika jukumu hili lilotupatia Mheshimiwa Rais halikuwa rahisi hata kidogo. Kazi kubwa imefanyika hadi kufikia siku hii ya leo. Hivyo basi, nikiwa mwenyekiti wa kamati ya kitaifa ya sensa ya watu na makazi, naomba nitumie fursa hii kutambua mchango wa wadau mbalimbali ambao wamekuwa ni sehemu ya kufanikisha zoezi hili. Kwa namna ya kipekee, nitoe shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar na mwenyekiti mwenza wa kamati ya kitaifa ya watu na makazi, kwa kazi kubwa na ushirikiano alionipatia mimi pamoja na wajumbe wa kamati wenzangu wakati wote wa kutekeleza jukumu hili muhimu. Lakini vile vile niendelee kutoa shukrani kwa Mheshimiwa George Boniface Simba Chawene, mbunge, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, na Mheshimiwa Hamza Hassan Juma, mwakilishi wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar, waziri wa nchi wa makamu wa pili wa rais anayeshughulikia sera, uratibu na Baraza la Wawakilishi, kwa namna ambayo wamesimamia zoezi hili kuanzia hatua ya awali hadi leo uzinduzi wake unapofanyika. Aidha, nitumie pia fursa hii kuishukuru kamati kuu ya ushauri ya sensa ya kitaalamu chini ya mwenyekiti wake Dr. John Anton Jingu, katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu, na mwenyekiti mwenza Bwana Thabit Faima, katibu mkuu ofisi ya makamu wa pili wa rais Zanzibar, kwa namna ambavyo wamekuwa mstari wa mbele katika kusimamia zoezi hili la kitaifa, wakijiunganisha pamoja na mawaziri ambao walikuwa wajumbe wa kamati hii ya kitaifa. Pia shukrani waendee wajumbe wa kamati kuu ya taifa ya sensa, kamati ya ushauri ya taifa,
wakiwemo waheshimiwa mawaziri pamoja na wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya kutoka bara na Zanzibar kwa kazi nzuri walioifanya kuratibu na kufikia hatua hii ya leo kwenye kilele hiki. Aidha, shukurani nyingi ziwaendee waheshimiwa Samamba Makinda, Mheshimiwa Spika mstaafu, na Mheshimiwa Balozi Mohamed Haji Hamza, makamisa wa sensa watu na makazi ya mwaka 2022, ambao tuliwakabidhi jukumu la kutoa uongozi kisiasa katika kazi ya kuhamasisha na kuelimisha ya kuhesabu watu na makazi, na kwa kuwa kiungo kati ya wananchi, wataalam na uongozi wa serikali, sambamba na jukumu la kusaidia kufikisha ujumbe pande zote ili kuona kuwa mambo yanakwenda vizuri, na kazi hiyo wameifanya vizuri sana. Vile vile napenda kuwatambua viongozi na wafanyakazi wa ofisi za takwimu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa Dr. Albina Chua na wenzao wa ofisi ya mtakwimu mkuu Zanzibar chini ya uongozi wa Bwana Salum Ali, na wapongeza kwa umahiri wao katika kuongoza na kusimamia utekelezaji wa jukumu la kiutendaji lenyewe la kuhesabu watu, makazi na anwani ya makazi, na hasa likizingatiwa kuwa sensa hii ni ya kwanza kufanyika kidijitali. Lakini pia watendaji hawa walikuwa na jukumu zito la kutengeneza mipango na taratibu za kuwezesha zoezi hili. Walitayarisha madodoso, kuyachapisha, kuyasambaza, kuteua watu wa kuhesabu, watu wasimamizi na wote ambao walipata nafasi ya kushiriki kwenye tukio hili. Waliwafundisha wajibu wao na kuwasimamia katika utekelezaji wao, pamoja na kuhakikisha kuwa madodoso yote yamekusanywa na uchambuzi ukafanyika, na sasa tuko tayari kupokea matokeo haya kutoka kwako Mheshimiwa Rais. Lakini niendelee kuwashukuru waratibu wetu wa sensa ambao pia wako hapa kwa uwakilishi, makarani wa sensa ambao wako hapa kwa uwakilishi, ambao wamekesha na kuzunguka maeneo yote hadi vitongojini kupata takwimu ambazo leo Mheshimiwa Rais utazisoma mbele ya Watanzania. Lakini pia ni washukuru wasomi kutoka vyuo vya elimu ya juu na elimu ya kati kwa kukubali na kushiriki katika kutoa elimu kwa Watanzania. Wao kama wasomi waliweza kuwaelimisha Watanzania umuhimu wa kuwa na sensa katika nchi yetu. Nataka niendelee kuwashukuru, na si wengine ni waheshimiwa wabunge wenzangu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na waheshimiwa wawakilishi wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar kwa kazi kubwa walioifanya ya kupita kwenye majimbo yao kuzungumza na wananchi na kuwahamasisha, kuwaelimisha kushiriki katika zoezi la sensa. Kadhalika nawashukuru sana wanahabari ambao wako mbele yako na wale ambao hawako hapa leo, vyombo vyao vya habari kukubali kupokea taarifa kutoka kwa wanahabari na kuvirusha kupitia vyombo vya habari na kutengeneza mifumo ya elimu ambayo pia ilikuwa inatumika kama matangazo kwenye vyombo vyao vya habari. Wadau wa sekta binafsi, hususani wazalishaji wa bidhaa, viwandani na wajasiriamali wa Umoja wa Mataifa linaloshughulikia idadi ya watu UNFPA, kwa michango yao na ushiriki katika vikao vyote mpaka leo hii akija hapa mwakilishi wao kuzungumza nasi. Bila kuwasahau wasanii wetu ambao pia wametumia sanaa yao kuelimisha wananchi. Wako wasanii wa nyimbo, lakini wako wa kuchonga, wako wachoraji na wasanii wa kila namna ambao walitumia kazi zao kuelimisha umma, na makundi mbalimbali mengine yakiwemo viongozi wa dini ambao walitumia majukwaa yao kuelimisha Watanzania ushiriki wa sensa, na makundi mengine ya wananchi ambao pia na wao walijitokeza kwa wingi. Ndugu wananchi, katika hili naomba mjipigie makofi wenyewe. Katika utekelezaji wa zoezi la sensa, tulishuhudia matumizi ya nembo za sensa kwenye bidhaa, matamasha na mbio mbalimbali ikiwemo na marathon ambazo ziliandaliwa na taasisi mbalimbali zilizolenga kuongeza uelewa na kuhamasisha ushiriki wa wananchi kwenye zoezi hili. Hakika ushiriki wao umekuwa na mchango mkubwa katika kufanikisha sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022. Mheshimiwa Rais na mgeni rasmi, zoezi hili la sensa limefanikiwa kwa asilimia 99.99. Kwa lugha nyingine, sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022
imekuwa na ufanisi mkubwa kuliko sensa nyingine zilizowahi kufanyika nchini, ukiondoa wale wachache ambao hawakupatikana kwa sababu mbalimbali. Sababu zilizochangia mafanikio hayo ni pamoja na msisitizo wa miongozo iliyotoka kwako Mheshimiwa Rais, na pia kutoka kwa Mheshimiwa Dkt. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Hamasa kutoka kwa wananchi wote nchini ilikuwa kubwa mno. Matumizi ya teknolojia ya kisiasa mwaka huu imeleta mabadiliko makubwa, na hii imeonyesha kwamba sekta ya mawasiliano, mtawanyiko wa mawasiliano ya simu na uwepo wa redio na television, mtandao wa barabara na kadhalika umewezesha sana zoezi la kuhesabu watu na makazi kufanyika kwa wepesi na urahisi mkubwa. Mheshimiwa Rais na mgeni rasmi, uzinduzi wa taarifa ya matokeo ya mwanzo ya sensa ya watu na makazi, sensa ya majengo na anwani za makazi kwa mwaka 2022 na mwongozo wa matumizi ya taarifa hizi ni mwanzo wa safari ndefu ya usambazaji wa matumizi ya matokeo ya sensa. Kufanya sensa ni kazi kubwa na ghali sana. Hata hivyo, nchi zote duniani hufanya sensa kwa sababu muhimu wake. Kupitia sensa hupatikana taarifa muhimu za kutumiwa na serikali na kupanga mipango ya maendeleo ndani ya nchi kwa lengo la kuwahudumia wananchi. Taarifa hizo pia hutumika na wadau mbalimbali katika shughuli zao za kuwahudumia wananchi. Ndiyo maana madodoso yalikuwa na mambo mengi, na ndiyo maana tumeambiwa kuwa taarifa ya leo ni ya mwanzo tu. Zipo taarifa zitakazofuatia zenye uchambuzi wa mambo mbalimbali. Mheshimiwa mgeni rasmi, kutokana na taarifa ya matokeo ya sensa tutakayotoa leo, ni safari sasa ya sera, mipango na programu zetu kuundwa na kuhuishwa kwa kuzingatia matokeo haya ya sensa kuanzia ngazi ya taifa hadi vijiji, mitaa, shehia na vitongoji. Aidha, sambamba na maelekezo yako utakayotoa leo, mimi pamoja na wenzangu tunaahidi kuendelea kusimamia matumizi ya matokeo ya sensa kwa kufuata mwongozo wa kitaifa wa matumizi ya matokeo ya sensa. Hivyo, ni matumaini ya serikali kwamba wadau wataanza kunufaika na matokeo haya ya sensa ya mwaka 2022 mara tu utakapoyatoa hadharani. Mheshimiwa Rais na mgeni rasmi, itakumbuka kwamba tarehe 8 mwezi wa pili mwaka huu 2022 ulielekeza mfumo wa anwani ya makazi utekelezwe kwa njia ya operation ulioita operation ya anwani za makazi chini ya usimamizi wa tawala za mikoa na serikali za mitaa, kwa maana wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa, na kuitaka Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kwa pamoja na Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kuratibu utekelezaji huo. Na kazi hii ilikuwa ni hatua muhimu katika kufanikisha zoezi la sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022. Nitapenda kukujulisha kuwa tulitekeleza operation ya anwani za makazi kamilifu, na hadi kufikia mwezi Mei 2022 tufanikiwa kwa zaidi ya 95%. Zoezi hili Mheshimiwa Rais ni endelevu kwa kuwa halmashauri zetu bado zinapima maeneo mapya ya makazi na watu wanaendelea kujenga, na wote hawa lazima wapate anwani za makazi yao. Mheshimiwa Rais na mgeni rasmi, mafanikio hayo yametokana na juhudi za pamoja za ushirikiano wa hali ya juu miongoni mwetu sisi watendaji ambao mmetupa jukumu la kuwasaidia. Nitumie fursa hii kukushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa maelekezo yako, maono na miongozo yako hadi kufanikisha utekelezaji wa mfumo wa anwani ya makazi kwa pamoja na maelekezo yaliyopata kutoka kwa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar. Hii imeonyesha dhamira yako ya dhati ya kutaka kuleta mageuzi ya teknolojia ndani ya nchi yetu. Hatua hiyo imetupa heshima katika nchi za Afrika, kwani Tanzania sasa ni miongoni mwa nchi zilizoweza kutekeleza mfumo wa anwani za makazi kikamilifu. Kukamilika kwa utekelezaji wa mfumo wa anwani za makazi kutachochea ukuaji na kuimarisha usalama wa biashara mtandao pamoja na kuweka mazingira ya kunufaika na fursa za uchumi wa kidijitali. Mheshimiwa Rais na mgeni rasmi, kwa kuzingatia kwa zoezi la uwekaji wa mifumo na anwani ya makazi ni endelevu, tayari nimeelekeza wizara zenye dhamana kuhakikisha kwamba kila mwananchi anayestahili apatiwe anwani ya makazi, sambamba na kujielekeza katika kutoa elimu kwa wananchi na wadau wote muhimu juu ya umuhimu wa matumizi ya mfumo katika utoaji wa huduma, ili kusudi tuanze kunufaika na uwepo wa mfumo huu. Ni dhamira serikali
kuhakikisha kila mwananchi anapata na kufahamu anwani ya makazi pamoja na kujenga mazoea ya kujitambulisha kwa kutumia anwani za makazi. Mheshimiwa Rais na mgeni rasmi, baada ya kusema hayo, ninaomba kurejea tena kutoka shukrani zangu kwa dhati kwa makundi yote niliyotamka awali. Kwa namna moja au nyingine wameweza kufanikisha uzinduzi huu ambao leo utakamilika hapa, na wewe ndiye mwenye jukumu hilo. Wadau wote wa maendeleo wameshiriki kikamilifu. Na washukuru pia wote mliohudhuria uzinduzi huu, viongozi wa serikali ambao wadau wetu wa maendeleo, waheshimiwa mabalozi na wote ambao nimeona hapa uwanjani, makundi mbalimbali ambayo pia mmeweza kuhudhuria kwenye uzinduzi huu. Hakika tunawashukuru sana. Hatuna cha kuwalipa, bali matokeo haya ndio yatakuwa tija kwetu kwa matokeo haya. Mheshimiwa Rais na wananchi wote, asante sana kwa kunisikiliza. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Samia oye! Mheshimiwa Dkt. Mwinyi oye! Asante sana. Makofi mengi kwa mwenyekiti wa kitaifa ambayo kamati hiyo ndio imesimamia sensa. Makofi mengi na vigelegele. Haya, asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa ni wakati wa kupata salamu za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Kwa heshima na taadhima, namkaribisha Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ili aweze kutoa salamu zake na hatimaye aweze kukukaribisha wewe Mheshimiwa Rais. Rais wa Zanzibar, karibu. Zanzibar oye! Muungano oye! Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Kamati Kuu ya Taifa ya Sensa ya Watu na Makazi ya mwaka 2022, Mheshimiwa Othman Masoud Othman, Makamu wa Kwanza wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdallah, Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti mwenza, Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Zuberi Ali Maulid, Spika wa Baraza la Wawakilishi, waheshimiwa mawaziri wakuu wastaafu mliopo, Mzee Malichela, Mzee Sumaye na Mzee Pinda, Makamu wa Pili wa Rais mstaafu wa Zanzibar Balozi Saif Ali Idi, wawakilishi wa asasi za kiraia na za kiserikali, viongozi mbalimbali mlio hapa, ndugu wananchi, waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Rais, naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha kukutana katika shughuli hii kubwa na ya kihistoria ya kutangaza matokeo ya mwanzo ya sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 pamoja na uzinduzi wa kitabu cha mwongozo wa kitaifa wa matumizi ya matokeo ya sensa ya watu na makazi ya mwaka wa 2022. Naungana na wenzangu walionitangulia kuzungumza kwa kutoa shukrani maalum kwako mgeni rasmi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, kwa kujumuika nasi katika shughuli hii muhimu ya kitaifa. Nitumie fursa hii kuzipongeza serikali zetu mbili kwa kusimamia kwa mafanikio makubwa zoezi la sensa ya watu na makazi ya mwaka huu wa 2022. Mafanikio haya yametokana na uongozi wako thabiti na mahiri, ambapo wewe mwenyewe ulitoa maelekezo na ulisimamia kwa karibu utekelezaji wa shughuli hii ya sensa. Mheshimiwa mgeni rasmi, nawashukuru kwa dhati mwenyekiti wa Kamati Kuu ya Sensa Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti mwenza Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdallah, Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, kwa uongozi na usimamizi madhubuti wa mchakato mzima wa utekelezaji wa zoezi la sensa. Hali kadhalika nazishukuru kamati mbalimbali za sensa
kwa namna zilivyotekeleza majukumu yao hadi kupata matokeo haya leo. Mheshimiwa Rais, tuliwateua makamisa wa sensa Mheshimiwa Anne Semamba Makinda, Spika mstaafu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Balozi Mohamed Haji Hamza. Jukumu lao kuu lilikuwa ni kusimamia utekelezaji wa mpango mkakati wa uhamasishaji wa sensa ya watu na makazi kwa kushirikiana na wataalamu wa ofisi zetu za takwimu. Kwa upande wa Zanzibar, mara kwa mara walifika ofisini kwangu na kwa viongozi wengine wa juu kutoa taarifa, kujadiliana masuala mbalimbali na kupokea ushauri. Kwa ujumla, kazi kubwa wamefanya na matokeo tumeyaona. Ninawashukuru na kuwapongeza kwa dhati kabisa kwa namna walivyosimamia kazi ya uelimishaji na uhamasishaji wananchi kushiriki sensa. Nazipongeza sana taasisi zetu mbili za takwimu kwa kuendelea kuonyesha ubora, weledi na umahiri wao katika tasnia ya takwimu na kuendelea kuifanya nchi yetu kuwa miongoni mwa nchi zenye kufanya sensa bora na zinazokubalika na jumuiya ya kimataifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, mbali ya kuzindua matokeo ya mwanzo ya sensa, zindua mwongozo maalum wa matumizi ya matokeo ya sensa ya mwaka 2022. Hii itakuwa ni mara ya kwanza kuwa na mwongozo wa aina hii. Hatua hiyo ni muhimu katika kuhakikisha tunayafikia malengo ya maendeleo tuliyojiwekea kwa haraka zaidi. Bila shaka, mwongozo wa kitaifa wa matumizi ya matokeo ya sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 utaongeza wigo wa matumizi ya matokeo ya sensa katika kuandaa taarifa na mipango jumuishi ya maendeleo. Kwa maana hiyo, uzinduzi wa mwongozo huo unadhihirisha dhamira ya dhati ya serikali zetu katika kuhakikisha tunatumia vyema rasilimali za nchi yetu na kufanya maamuzi sahihi katika kupanga na kutekeleza mipango yetu. Tutaweza kupanga na kutekeleza mipango yetu kwa kuzingatia ushahidi wa kitakwimu ili maamuzi hayo yawe yanaakisi hali halisi kwa maana ya idadi ya watu, mahitaji yao na mazingira yao wanayoishi. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda nikuthibitishie kwa upande wetu Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar tunathamini na kutambua umuhimu wa matokeo yanayotokana na sensa ya watu na makazi katika kupanga mipango mbalimbali ya maendeleo ya nchi yetu. Hivyo, viongozi na wananchi wa Zanzibar tuko tayari kutumia matokeo haya katika kufanya maamuzi yaliyo sahihi katika mipango yetu. Tutahakikisha matokeo haya ya sensa ndiyo yatakayokuwa dira yetu katika kufanya maamuzi ya kisera, mipango na programu mbalimbali za maendeleo. Tutayatumia vizuri matokeo haya ya sensa kwa kuimarisha programu zetu mbalimbali katika sekta za uchumi, biashara na viwanda, utalii na uimarishaji huduma za jamii kama vile afya, elimu na nyingine zote kwa lengo la kuinua kiwango cha maisha na ustawi wa wananchi wetu. Mheshimiwa Rais, hadhara hii ni ya kwako. Na wahadhara hii waliopo hapa wote wana hamu kubwa ya kukusikiliza na kuweza kupata matokeo ya sensa rasmi. Kwa hivyo, kwa maelezo haya machache, naomba sasa nichukue fursa hii kwa heshima na taadhima nikualike uje uzungumze na hadhara hii. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Haya, toti. Tanzania oye! Peperusha bendera, peperusha bendera, peperusha bendera. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan oye! Matokeo ya sensa oye! Haya, asante tu. Asante tu. Naomba tuketi, tuwe watulivu, tumsikilize Mheshimiwa Rais. Nakushukuru MC kwa kunipa wasaa huu nizungumze na hadhara hii. Natambua uwepo wa Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Lakini pia Mheshimiwa Kassim Majaliwa,
Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Othman Masudi Othman, Makamu wa Kwanza wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar. Nitambue uwepo wa viongozi wenzangu wote wa serikali kutoka Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar katika nyadhifa zetu mbalimbali. Lakini pia tumepata heshima ya kuwepo na waheshimiwa mawaziri wastaafu, mzee wetu mzee John Samuel Malechela, mzee Frederick Sumaye na kaka yetu Mizengo Pinda, lakini pia makamu wa pili mstaafu kaka yetu Saif Ali Idi. Natambua pia uwepo wa Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na maspika wastaafu Mheshimiwa Ana Makinda na Mheshimiwa Job Ndugai, pamoja na wabunge wote mliopo hapa. Natambua uwepo wa Spika wa Baraza la Wawakilishi la Zanzibar pamoja na wajumbe wa Baraza la Wawakilishi kutoka Zanzibar. Waheshimiwa, natambua pia uwepo wa Mheshimiwa Hamis Ramadhani Abdallah, Jaji Mkuu wa Zanzibar, lakini pia mwakilishi wa Jaji Mkuu wa Tanzania na mtendaji mkuu wa mahakama, wote natambua uwepo wenu. Waheshimiwa wananchi, natambua pia uwepo wa mwenyeji wetu Mheshimiwa Rose Mere Senyamule, mkuu wa mkoa wa Dodoma, na wakuu wa mikoa wote walioko pamoja nasi hapa. Uwepo wa Mheshimiwa Anese Mamba Makinda na Balozi Mohamed Haji Hamza, pamoja na makamisa wa sensa ya watu na makazi wa sensa zilizopita mliopo hapa, lakini pia wenye viti na wajumbe wa bodi za sensa, watakwimu wakuu, wakufunzi na makarani wa sensa. Vile vile natambua uwepo wa ndugu zangu wa Millennium Group, wenza wa viongozi wakiongozwa na Mama Mariam Mwinyi. Tambua uwepo wa wawakilishi wa hayati Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, wawakilishi wa Rais wa awamu ya 3 hayati Benjamin Mkapa na Rais wa awamu ya 5 hayati John Pombe Magufuli. Vile vile natambua uwepo wa viongozi wa vyama vya siasa walioko pamoja nasi hapa, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, viongozi wa vyama vya siasa nilishasema, waheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa waliopo nasi, viongozi wa dini, viongozi wa kimila, machifu, waandishi wa habari. Ndugu zangu, kundi muhimu sana, nalo ni kundi la chama tawala, Chama cha Mapinduzi, likiongozwa na katibu mkuu lakini mwenyekiti wa chama mkoa na viongozi wote wa chama mlioko hapa. Ndugu waandishi habari, mabibi na mabwana, wana Dodoma Mbukweni, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu wananchi, ndugu viongozi, awali ya yote nianze nami kuongeza sauti yangu kwenye kumshukuru Mungu kwa kukutanisha leo hapa kwenye tukio hili muhimu kwa taifa letu, tukio la kupokea matokeo ya sensa iliyofanywa ndani ya nchi yetu. Hii ni siku ambayo tumekuwa tukisubiri kwa hamu au kwa hamu kubwa tuweze kupokea matokeo ya sensa ya watu na makazi iliyofanyika mwezi Agosti mwaka huu, na ambayo maandalizi yake yalianza tokea 2018. Bila shaka matokeo yake yatatuwezesha kujua tumefikia wangapi, ili tuweze kujipanga vizuri katika kuendesha nchi yetu kwa uhakika zaidi. Ndugu wananchi,
Maandalizi na utekelezaji wa zoezi la sensa ni mchakato uliohusisha wadau mbalimbali, na nitumie fursa hii kuungana na wengine walionitangulia kushukuru. Ni uungwana na ni utamaduni wetu. Anayetendewa jema na anayetenda vyema hushukuriwa. Kwa hiyo nami nataka niendeleze utamaduni huo. Na nianze kwa kuwashukuru wadau wote walioshiriki kwa kufanikisha utekelezaji wa zoezi hili kitaifa na kimataifa. Na washukuru kamati kuu ya taifa ya sensa inayoongozwa na Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, kwa kusimamia vyema na kutoa miongozo muhimu na kwa wakati. Pili, nishukuru kamati ya taifa ya ushauri ya sensa inayoongozwa na Katibu Mkuu Ofisi ya Waziri Mkuu Dr. John Jingu na Katibu Mkuu Ofisi ya makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Bwana Thabit Faina. Na pongezi zangu pia ni kwa wenye viti na wajumbe wa kamati za mikoa na wilaya na ngazi zote za utawala wa pande zote mbili, Tanzania bara na Zanzibar, kwa utekelezaji mzuri wa majukumu mliopewa na kufanikisha zoezi hili. Kwa namna ya pekee nataka nitoe shukrani kwa sekta binafsi, watu wenye ulemavu, taasisi nyingine za kijamii, viongozi wa dini, vyombo vya habari, vyombo vya ulinzi na usalama, wasanii, vyama vya siasa, makarani wa sensa na wananchi wote kwa kutoa ushirikiano wa hali na mali na kuhakikisha watu wote waliolala nchini tarehe 23 Agosti mwaka huu walihesabiwa kwa 99.9%. Aidha, napenda kutoa shukurani kwa wadau wa maendeleo, nikianza na mashirika ya Umoja wa Mataifa kama yalivyoelezwa, na nikianza na shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia idadi ya watu UNFPA, shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia watoto UNICEF, shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia masuala ya wanawake UN Women, shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia mambo ya uhamiaji IOM, pamoja na wadau wengine wakiwemo Benki ya Dunia, Economic Commission for Africa, Statistics Bureau of America, serikali ya Uingereza, serikali ya Jamhuri ya Watu wa China na serikali ya Jamhuri ya Korea. Hawa wote wamekuwa nasi bega kwa bega tangu maandalizi hadi leo tunatoa matokeo. Na hapa nitumie fursa hii kuitangazia dunia kwa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 imefuata vigezo vilivyowekwa na Umoja wa Mataifa, na matokeo yake yanaweza kutumika kitaifa na kimataifa. Lakini kwa namna ya pekee nitoe shukrani maalum kwa Wizara ya Fedha na Mipango, ofisi za takwimu za pande zote mbili za Muungano, bodi, management na wafanyakazi wote kwa kufanya kazi kwa kizalendo na kuhakikisha zoezi hili linafanikiwa kwa kiwango cha juu. Hongereni sana kwa ufanisi huu. Ndugu wananchi, kama mnavyofahamu, sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 ilifanyika pamoja na mazoezi mengine makuu mawili ya kitaifa ambayo ni sensa ya majengo na sensa ya anwani za makazi. Kwa hivyo tumeandika historia kwa mara ya kwanza tangu tulipopata uhuru mwaka 1961 tumeweza kupata taarifa za majengo yote nchini na anwani za makazi. Taarifa hizi zina umuhimu mkubwa wa kufuatilia na kutathmini sera na mipango miji na kuwezesha kuwafikia wananchi mahali wanapoishi kwa urahisi zaidi ili kuwapatia huduma za kijamii. Hapa nataka nitoe shukrani za dhati kwa Wizara ya Habari na Mawasiliano ya Habari, Ofisi ya Rais TAMISEMI na Wizara ya Ardhi na Makazi ya kule Zanzibar na wote walioshirikiana nao. Ndugu wananchi, kulingana na taarifa ya Umoja wa Mataifa ya mwaka 2022
kuhusu matokeo ya idadi ya watu duniani mwaka 2012, dunia ilikuwa na watu bilioni 7 na ilitarajiwa kuongezeka hadi kufikia watu bilioni 8 mwaka huu 2022. Hili ni ongezeko la watu bilioni 1 katika kipindi cha miaka 10. Taarifa hiyo imebaini pia kuwa mwaka 2022 bara la Afrika, hususan katika nchi zilizo kusini mwa jangwa la Sahara, lina jumla ya watu bilioni 1.2 na inakadiriwa kuongezeka hadi kufikia watu bilioni 2.1 ifikapo mwaka 2050. Tanzania ikiwa ni sehemu ya taarifa hiyo. Maana yake na idadi yetu pia inatarajiwa kuongezeka, na hivyo kwa sasa tuangalie matokeo tuliyoyapata kutokana na zoezi tulilolifanya. Ndugu wananchi, kuna msemo unasema mbio za sakafuni huishia wapi? Huishia ukingoni. Leo hii tumefika ukingoni kwa zoezi letu la sensa tulilolifanya kwa hamasa kubwa. Lakini kama nilivyosema awali na kama ilivyothibitishwa hapa na ndugu Oliver kutoka Kamisheni ya Uchumi ya Afrika na Bwana Zlatan, mratibu wa Umoja wa Mataifa kwenye ofisi zilizoko hapa kwetu Tanzania, sensa hii imefuata vigezo vyote vya kimataifa kama ilivyothibitishwa. Hivyo basi, kwa mujibu wa sheria ya takwimu sura 351 ya mwaka 2015 na kwa kutekeleza ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 ibara 206 na kwa mamlaka niliyopewa na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, ninawatangazia rasmi kuwa Tanzania, niseme nisiseme, ninawatangazia rasmi kwamba Tanzania ina idadi ya watu wapatao 61,741,120. Tanzania oye! Haya, tuendelee. Makarani wa sensa, tuendelee. Makarani wa sensa, asanteni sana. Tuendelee. Tanzania oye! Haya, nimesema nchi yetu sasa ina watu wapatao 61,741,120. Kati ya hao watu milioni 59,851,347, milioni 59,851,357 wapo Tanzania bara, na watu milioni 1,889,773 wapo Tanzania Zanzibar. Kati ya watu milioni 61,741,120 wanawake oye! Idadi yetu wanawake ni 1,687,990 sawa na 51%. Tunaposema wanawake jeshi kubwa,
Wanawake ni jeshi kubwa. Wanawake oye! Wanaume mpo? Idadi ya wanaume wetu Tanzania, simba wetu Tanzania ni 1,53,130 sawa na 49% ya watu wote. Ndugu wa Tanzania, Tanzania oye! Ndugu wa Tanzania, kwa kipindi cha miaka 10 iliyopita ambapo Tanzania ilikuwa na idadi ya watu, ndugu zangu naomba tusikilizane. Kwa kipindi cha miaka 10 iliyopita Tanzania ilikuwa na idadi ya watu 44,928,923. Hii inaonyesha kumekuwepo na ongezeko la watu 19,812,197 au 16,812,197 sawa na ongezeko la 3.2 kati ya mwaka 2012 na mwaka 2022. Kwa hiyo bado tumeweza kwenda na kasi yetu ile ile ya ukuaji wa watu wa milioni 3.2. Kwa upande wa Tanzania bara, idadi ya watu imeongezeka kutoka 1,623,354 mwaka 2012 hadi 1,59,851,347 kwa mwaka 2022, na kama nilivyosema sawa na ongezeko la 3.2. Kwa upande wa Tanzania Zanzibar, idadi ya watu imeongezeka kutoka 1,303,569 mwaka 2012 hadi watu 1,889,773 mwaka 2022 sawa na ongezeko la 3.7. Kwa hiyo Zanzibar kumetia fora kwa ongezeko la watu, ingawa idadi ya watu ni ndogo. Tukiangalia takwimu za mikoa, na hapa sitasema mikoa yote bali nitasema mikoa ile ambayo ina idadi kubwa ya watu. Tukiangalia takwimu za mikoa, matokeo ya sensa yanaonyesha kuwa kwa Tanzania bara mkoa wenye idadi zaidi au kubwa zaidi ya watu ni Dar es Salaam, ambao una watu wapatao 5,383,728. Hii ni sawa na 8.7% ya watu wote nchini. Na ndio maana Dar es Salaam panapotokea upungufu wa chochote kile kidogo, malalamiko yanakuwa mengi sana kwa sababu watu wengi wako pale. Mkoa unaofuata ni Mwanza, ulio na watu 3,699,872. Hii ni sawa na 6% ya watu wote hapa nchini. Kwa Tanzania Zanzibar, kwa upande wa Tanzania Zanzibar, mkoa wenye idadi kubwa zaidi ya watu ni Mjini Magharibi, ambao na jumla ya watu
93,169, sawa na 47.3% ya wakazi wote wa Zanzibar. Hii ina maana kwamba mkoa huu una watu wengi zaidi, watu wamekusanyana hapo zaidi. Lakini unafuatiwa na mkoa wa Kaskazini Pemba ambao una idadi ya watu 272,091, sawa na 14.4% ya watu wote wa Zanzibar. Tukiangalia upande wa majengo, kwa upande wa majengo matokeo yanaonyesha kuwa Tanzania ina jumla ya majengo 1,4,348,372. Kati ya majengo hayo Tanzania bara ina jumla ya majengo 1,13,907,951 na Tanzania Zanzibar ina jumla ya majengo 440,421. Kwa upande wa huduma za jamii, vituo vya kutolea huduma za afya vipo 10,067, ambapo zahanati zipo 7,889, vituo vya afya ni 1,490 na hospitali ziko 688. Kwa upande wa elimu, matokeo yanaonyesha Tanzania ina jumla ya shule 25,626, ambapo shule za msingi ni 19,769 na shule za sekondari ni 5,857. Ndugu wananchi, hivyo idadi yetu kwa sasa ni kama nilivyoitaja. Wito wangu kwenu viongozi, wadau wote na wananchi kwa ujumla, kutumia taarifa hizi kwa madhumuni yaliyokusudiwa, ambayo ni kuboresha maisha ya kila Mtanzania. Serikali imeandaa mwongozo wa kitaifa wa matumizi ya sensa ya watu na makazi kwa mwaka 2022 ili kuhakikisha yanatumika katika kutunga, kutekeleza sera na mipango ya maendeleo ya kisekta katika ngazi zote za utawala. Mwongozo huu ni wa kwanza kuandaliwa tangu tupopata uhuru na wa kwanza katika bara la Afrika kwenye mzunguko wa Umoja wa Mataifa wa kufanya sensa na makazi katika miaka ya 2020. Inawezekana wapo watakaofanya kama tulivyofanya sisi, lakini sisi ni wa kwanza kufanya hivi. Lengo kuu la mwongozo huu ni kuongeza uelewa, uwazi na kupanua wigo wa matumizi ya matokeo ya sensa ya mwaka huu 2022 kwa wadau wote, hususan serikali, katika kupanga mipango jumuishi kwa maendeleo endelevu ya kijamii, kiuchumi na kimazingira. Mwongozo utatekelezwa kwa kipindi cha miaka 10 kuanzia mwezi Novemba 2022 hadi Oktoba 2032. Elimu ya matumizi ya matokeo ya sensa itaendelea kutolewa kwa wadau wote wakiwemo wananchi kupitia njia mbalimbali, ikiwa ni pamoja na vyombo vya habari. Mwongozo huu ambao ninauzindua leo unaeleza kwamba kuna wajibu wa kila mdau kutumia matokeo ya sensa, kuanzia watendaji wote wa serikali, sekta binafsi na wadau wote, ikiwa ni pamoja na makundi maalum katika jamii. Mwongozo utasaidia kufuatilia na kutathmini malengo yaliyowekwa katika mipango ya kitaifa ya maendeleo kwa pande zote za muungano, lakini vile vile mipango ya kimataifa ambayo Tanzania tumeridhia kutekeleza tutatathminiwa kwa kupitia mwongozo huu. Waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, ninavyokaribia kuhitimisha hotuba yangu, napenda kutoa wito kwamba
matokeo ya sensa ya idadi ya watu, idadi ya majengo na anwani za makazi yaanze kutumika katika kupanga miradi ya wananchi, bajeti, sekta binafsi na wawekezaji wote kwa mipango jumuishi na maendeleo endelevu kwa taifa letu. Inawezekana idadi hiyo ikaonekana sio tatizo la kuumiza kichwa kwa nchi kubwa kama yetu, lakini ni mzigo mkubwa kwa taifa, jamii na uchumi kwa ajili ya kuwahudumia. Kuanzia sasa, lazima pawepo na mikakati madhubuti katika mipango ya maendeleo ya jinsi ya kuwahudumia watu hao milioni 61.7. Makadirio yanaonyesha kuwa ifikapo mwaka 2025 Tanzania inakadiriwa kuwa na watu 67,962,097 na ifikapo mwaka 2050 Tanzania tunakadiriwa kuwa na watu milioni 151,252,429. Ndugu wananchi, baada ya maelezo hayo, niko tayari sasa kuzindua chapisho la matokeo ya sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 na mwongozo wa kitaifa wa matumizi ya matokeo hayo. Na nitafanya hivyo kwa kubonyeza kitufe ambao ninaamini uzinduzi utaonekana hapo. Naam. Haya, ndugu wananchi, asanteni sana kwa kunisikiliza, lakini niwape hongera sana Watanzania wote tulioshirikiana na kufanya zoezi hili lifanikiwe kwa kiasi hiki. Mungu aibariki nchi yetu, Mungu aibariki bara letu Afrika, na asanteni sana kwa kunisikiliza. Naam, naomba wote tusimame, pepeza bendera juu, makofi mengi na vigelegele kwa Mheshimiwa Rais. Haijatosha vigelegele, sijavisikia. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania oye! Sensa oye! Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, baada ya uzinduzi huo tutakuomba sasa ugawe hivyo vitabu vya mwongozo kwa viongozi wafuatao. Kwanza tutaanza na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Naomba vitabu vipelekwe pale. Naam, hatua ya kwanza ni kukata utepe. Akishakata utepe ndio tutaanza hiyo kazi. Naam, na kwa mbali kule naona napelekwa utepe na nitahesabu 1, 2, 3. Sensa, makofi mengi na vigelegele. Hiyo ilikuwa ni kitabu cha kwanza, bado kitabu cha pili. Kitabu cha pili kinapelekwa. Moja cha matokeo, kingine cha mwongozo. 1, 2, 3. Sensa, makofi mengi tena na vigelegele hapo. Anaonyesha ni heshima kubwa kabisa kabisa. Sasa baada ya hapa tunakuomba Mheshimiwa Rais uvigawe vitabu hivyo, na mtu wa kwanza gawiwa atakuwa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Na wakati huo unaona helikopta itatamba hapa. Naam. Anamkabidhi, makofi mengi na vigelegele tafadhali.
Wa pili ni Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wa tatu, naomba tumpongeze sana, makofi mengi tena hapo, Spika wa Bunge la Baraza la Wawakilishi Zanzibar. Anachukua pale. Asante. Anayefuata ni Jaji Mkuu wa Tanzania. Dada Mambi kwa niaba yake anapokea. Jaji Mkuu wa Zanzibar anakwenda. Balozi Katanga, Katibu Mkuu Kiongozi, naomba usogee tafadhali. Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Katanga, Hussein Katanga. Na atafuatiwa, mpigeni makofi mengi sana, Balozi Katanga, asante. Atafuatiwa na Katibu Mkuu Kiongozi Zanzibar, Injinia Zena. Karibu tafadhali, ni heshima kubwa kabisa. Naam, helikopta hiyo ikiwa pia inaonyesha matokeo. Angalia inavyoleta furaha katika anga la makao makuu na nchi yetu ya Tanzania. Yote hayo ni matokeo yanaonyeshwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Watu milioni 61, milioni 61, 741,120. Makofi mengi wa Tanzania. Punga bendera wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, hii ni heshima yako, hii ni kazi yako, haya ni maono yako, huu ni mwongozo wako. Mungu akubariki sana. Inawaambia watu wa makao makuu Dodoma, naam, baada ya tukio hili Mheshimiwa Rais, tunafahamu na matukio una majukumu mengi ya kitaifa na kimataifa. Sasa naomba wote tusimame ili tuweze kumruhusu aendelee na kazi hizi za kitaifa nyingi, na wenzetu pale kwenye burudani mtuongoze tafadhali. Mtazamaji wa TBC na ZBC, tunakushukuru kwa kuwa nasi. Bila shaka umesikia viongozi mbalimbali wa kitaifa na wa kimataifa walipokuwa wakizungumza hapo katika meza kuu utoaji wa matokeo ya mwanzo ya sensa ya watu na makazi kwa mwaka 2022. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anasema sensa hii itasaidia kuweka mambo vizuri, mambo ya kutekeleza miradi mbalimbali, na amesema alipozindua tu sensa hii ya watu na makazi siku hii ya leo na kuzindua mwongozo ambapo tunaambiwa sasa hivi Watanzania tuko milioni 61.7, ongezeko la 3.2 kama inavyotakiwa kimataifa. Basi sensa hii au idadi hii ya Watanzania basi ikatumike katika kuleta maendeleo. Na amesema Watanzania tufahamu kwamba wanawake sasa hivi ni milioni 31, kama asilimia 51 ya Watanzania wote, wanaume wakiwa ni asilimia 49, tukiongozwa na mkoa wa Dar es Salaam ambao una wakazi wengi zaidi, ukifuatiwa na mkoa wa Mwanza. Basi tunakushukuru kwa kuwa nasi, na niseme tu hatuna la ziada. Tunaambiwa ni sensa kwa maendeleo ya taifa.
twende tukatekeleze mambo yetu ya kutuletea maendeleo, lakini akiwataka mashirika ya kimataifa pamoja na haya ya kitaifa kuhakikisha kwamba wanapofanya mambo yao basi wahakikishe kwamba wanazingatia mwongozo uliozinduliwa leo, lakini wazingatie idadi ya Watanzania waliotajwa hapa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Basi niweze kuwatambua wenzangu wote tuliofanya kazi hii tangu majira ya saa 12 tulipoingia katika uwanja huu wa Jamhuri ambao umejaa kweli kweli, Watanzania wakiwa na hamu ya kusikia mengi kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ukikumbuka tangu tulivyokamilisha zoezi la SENSA tarehe 23 mwezi wa 8, takriban miezi miwili na siku chache hivi imepita tukiwa tunasubiria hesabu kamili ya Watanzania kwa mwaka 2022. Wapiga picha alikuwa ni Amina Hamisi, Lazaro Mbise, Shabani Kwaka pamoja na Haikaeli Mushi. Anayechanganya picha alikuwa ni Venance Leon. Mafundi mitambo alikuwa ni Dawson Elias akishirikiana na Fanueli Elia. Upande wa sauti alikuwa ni Saidi Salum. Aliyekuwa kiongoza matangazo haya ni Godliva Yanga. Upande wa mwandishi ni Milka Andrew. Nami ni Victoria Patrick, msimamizi wa matangazo haya akiwa ni Violet Macha. Tunakushukuru kwa kuwa nasi, na sasa narudisha matangazo haya jijini Dar es Salaam TBC1 na kule ZBC upande wa Tanzania Zanzibar kuendelea na matangazo mengine. Asante kwa kuwa nasi na kwa heri hadi wakati mwingine. Mafanikio yamekidhi kwa viwango vya dunia yote. Sensa ni jambo muhimu, wananchi shangilia, sote tunalifahamu, sensa ni jambo muhimu, wananchi shangilia, sote tumelifahamu, sensa ya watu na makazi safi, majumuishi yenye kiwango safi. Tunawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sensa ya watu hiyo na makazi imeshakuwa, tunasonga mbele malengo kuyafikia. Sensa ya watu hiyo na makazi imeshakuwa, tunasonga mbele malengo kuyafikia. Now to a story that will be forming the basis of our conversation this morning. Pastoralist communities in Marsabit County have been counting losses due to the biting drought. And as their livestock, their main source of livelihood, die in the thousands, the community's very existence is now under threat. The drought has left tens of thousands of children and families in a lifelong threatening situation, including the most vulnerable under 5-year-old children, pregnant and breastfeeding mothers. The schools that were once rescue centers have run out of food, and classrooms are almost empty as children cannot learn when they are hungry. NTV's Rose Ongwe traversed Marsabit County, and here now is her report, Starving North, and just a glimpse of that long-form feature. The drive from Isiolo to Marsabit County is a refreshing experience. The hills stand as majestically as they have for years,
But now, their beauty is enhanced by a modern road that cuts through the valleys here. The journey on the well-maintained 540-kilometer route is a tourist attraction of sorts, but behind the beautiful peaks, the county is grappling with its worst drought in decades. Bubisa location lies along the Marsabit-Moyale highway. Here, the biting drought has virtually wiped out what was once a large expanse of rich green pastures. Grazing lands for camels, cows, goats and sheep are barren, forcing pastoralist families and their livestock to travel large distances to look for pasture. Barile Abdub is now used to the smell and grisly spectacle of rotting flesh festering in the scorching heat. Surrounded by barren scrubland littered with withered carcasses of camels, sheep and goats. For weeks now, Barile, like other herders, has watched helplessly as his herd perished one after the other. Even the most drought-resistant animals, such as the camel, cannot bear it any longer. Na hii ukame ilikuwa ilianza na ngamia. Ngamia walianza kukufa. Ilifuata na ngombe, punda pia, mbuzi. Hii ukame ilileta shida mingi kwa hii Wakabra. Ukame ikianza, mbuzi zamani wa kwanza ndio wanaanza kukufa. Leo walibaki nyuma. Siku moja around kwa boma moja around 20 wanakufa mara moja. Maziwa hakuna. Nyama pia, unajua watu wanatumia nyama mbeleni na nyama pia imeenda. Hakuna nyama. Many boreholes in this area have dried up and now only 2 are remaining, but even those cannot help now. Yo bowl moja iliharibika na haijakuwa sawa. Almost ilikaa 3 weeks. Bowl tunatumia mifugo, binadamu pia wanatumia. Maji pia ilikuwa salty. Si mzuri kutumia watu kukunya. Ni mfugo tu wanatumia. Kwa sababu ya hakuna siku zingine watu wanatumia tu hiyo maji. Inaleta shida ya kidney. Kila siku watu wana complain. A similar story is repeated across villages in Laisami sub-county, where drought is ravaging pastoralists, taking away their economic lifeline, livestock. The fields are now empty, with only a few goats roaming about the vast lands. In Kambinye village, Ture is among herders in the region, readjusting to the stark reality of losing precious livestock to a harsh and unforgiving drought. He walks with a slight limp because he recently suffered a stroke thanks to the misery that is unfolding across this land. I had many goats, sheep, cows and camels, but they have all died. I was in shock and developed high blood pressure. For months, he struggled to accept it. He was in severe distress. An elevated heart rate and blood pressure confirmed it. He's now paralyzed on the left side of the body. I was once a rich trader and the pride of the community. It feels terrible when even a single cow dies. But to lose all your animals means you are nothing. He now spends time alone locked up in a house where he is served his meals. Occasionally, he is taken out to bask in the sun. Kamasiane Gambare says that all living things that once occupied his cowshed have succumbed to the effects of the drought. Mimi zamani niko ngamia 25 na ng'ombe ni 100.
Sasa ng'ombe sasa amemalizika, hata hakuna hata moja. Ngamia saa hii 5 peke yake ndio iko, na hiyo ngamia sasa yote amekuwa goigoi. Mbuzi sasa ni 15 ndio wamepaki. He was once the pride of this village, but that title has now been wiped out. Zamani sasa mimi najuesa, mimi nasaidia hata ile wasasi yangu ile iko karibu yangu. Ni ile mtu zamani nasaidia watu ni mimi. Saa hii sasa hata mimi nimekuwa kama hawa. Clearly distraught, Gambare is in deep thought, counting his losses. Tangu hii mali ameenda, kisho yangu saa hii hapana mzuri. Mimi nafikiri kila kitu. Mimi nasomesha watoto 3 kwa secondary. Hiyo watoto saa hii bado tana, saa hii watoto wengine saa hii uko hapa. Nimekosa mtu ile pesa ya kupeleka hiyo mtoto shule. On our way to Murupu village, we meet Lochorowa Naruko carrying a sheep on his back in the harsh, sweltering heat. Exhausted and dehydrated, Naruko says he has walked for 8 hours, taking small breaks in between. He left Hulahula village at 3 a.m. and started the treacherous journey back home. The sheep, he says, was too weak to walk. Aitembei kondo nikitembea naondoka na utakato. Hata nikugonga kama hivyo. Asubuhi aondoki. Nikubeba nikuja kwa. Frail and emaciated, Naruko says he has not had a proper meal or a drink of water for 10 days. Life here is now a daily punishment, and even the dogs and scavengers, he says, are running away. Together with his sheep, we offer him a lift to his village. As we enter his village, the effects of drought are glaring. He says the past few months have been a living nightmare for these residents. Hii watoto yangu siku 4 tunelala. Hakuna chakula. Ushungu. Akili nasema mukatafuta hiyo chakula. Helpless, the father of 8 set off on a journey of 30 kilometers. He trekked to Hulahula village, hoping to get some help. Tunalala siku ngapi? Laula 3. Chakula nuomba chakula. Mpaka tumebata kondoo moja. Chakula nikuomba so yangu ni watoto tu. Nikuondeka mpaka mgongo pole mpaka ikamini. Sinaona hii kondoo sasa, hii mzee hawezi kuwa peke yake. Akichinja sisi wote tunafamia. Sababu yuko shida, hakuna kitu unakula. Naruko has poured his life into his flock, but a spate of climate disasters has decimated his livelihood. Ngami milango ngapi? Mbuzi milango moja tu. 800. Ng'ombe 18. Alafu hata ngamia 5 peke yake iko. A drive through Laisamis deep into Ngurnit engulfs you into a sense of despondency, acres of land filled with nothing but dying shrubs and dried dams stretch for kilometers on end. As the wind blows, giving you a reprieve from the heat and scorching sun, it carries with it a blanket of dust and sand. The villages are littered with rotten carcasses and dried bones from animals that used to reflect a community's identity. Homesteads that were once full of life
have been reduced to chunks of bare land and abandoned makeshift homes. Families that once sat together for a meal are missing a father. The men have been forced to leave their families behind, seeking pasture to save the remaining animals. With drought worsening by the day, more children are facing the dangers of hunger and starvation. Dozens of mothers from the drought-affected villages of Ngurnit bring their children to be weighed and measured. The mobile clinic is part of the outpatient therapeutic program which treats malnourished children before they become sick enough to need hospitalization. Lucille Natwaki, like many children here, is bearing the brunt of the drought. She's underweight and emaciated. Her sunken features illustrating the severity of the hunger that continues to involve tens of counties in the country. When her mother heard about the outreach program, she walked for more than 10 kilometers. As indicated by the red color on this mid-upper arm circumference tape, the toddler is suffering from severe acute malnutrition. Traditionally, the baby would have fed on goat milk and meat, but her family's livestock have been wiped out by the drought. The mother cannot hide the pain she has endured for several days, going without food and seeing her child suffer. I don't even have enough breast milk for her. I have been hungry for several weeks. She's weak because there's very little food at home. The baby was born weighing a paltry 2 kilograms. Now at 6 kilos, she's added a paltry 4 kilos in 9 months. For now, the baby survives on the plumping nuts without the supplements. She loses weight and gets emaciated. Now that's just a glimpse of part one of Stavik North, a special report there by Rose Wango. We'll be getting much deeper into that conversation in a moment as I introduce my guest this morning. But just a quick run through on what's in the dailies as well. This is what's on the very front page of the Daily Nation. Kalonzo refused job offer, says Ruto. President William Ruto yesterday said he has made deliberate efforts to engage Wiper leader Kalonzo Musyoka, including offering him a job in his government, which he flatly declined. That's on the stories on pages 5 of the Daily Nation. Inside the Daily Nation, also this report here, and just historical background. Inside security issue, inside plans to pull regional troops out of war-torn Somalia. Report there by Steve Otieno. We're going to move forward here. Let's get, that's a full report there. Still on security issues. Let's get to another story. Plan to fold Kenya Kwanza parties into UDA draws mixed reaction. This is yet another report here that's featured in the Daily Nation. Big ambitions. UDA chairperson says they want to make it as big and strong as the Communist Party of China. Pundits say parties such as NC and Ford Kenya will die if the leaders hand over leadership to take government positions. Is it? Story by Onyango, K. Onyango there. And also, Kalonzo rejected my job offer. Ruto says that's what's on the front page of the Daily Nation. President says Ukambani region's development interests will be well taken care of in his administration. Kalonzo criticizes Ruto for declaring vacancies at IEBC. Wiper leader warns against removal of 4 commissioners who disowned poll results. President William Ruto, declaration of vacancies at the Electoral Commission before the end of the term of the chairperson and 2 commissioners has been termed as irregular and suspect, describing the gazettement of the vacancies of the IEBC chairperson and the 2 members as a gimmick. The Wiper Party leader Kalonzo Musyoka asked why Wafula Chebukati is taking early retirement, yet several by-elections are in the offing. All right, moving forward. You do also have, let me just move my newspaper to the middle. All right, Raila orders probe into Paul's loss as he begins push for reforms.
Well, while some believe Odinga is preparing for a 2027 run, his allies say reform fight is about the people. The opposition leader Raila Odinga has ordered an audit of the last election to identify his vulnerabilities, even as he faces an internal rebellion that will test his grip on his political constituency. All right, we do also have Junet Mohammed there, a close confidant of Odinga, saying that Azimio la Umoja One Kenya coalition boss was working with national and international organizations to audit the August 9th election. He lost narrowly to President William Ruto in order to understand exactly what happened. Okay, moving forward. Kenyan nurse killed by patient in the U.S. Well, a Kenyan nurse on duty at a mental health care center in North Carolina in United States was stabbed to death by a patient. The suspected killer has a history of attacking women and has been in and out of prison. Report there by Ruth Mbula. Okay, moving forward. This is important for us as well. Also, a very interesting feature here. Also, will be forming the basis of our conversation inside the hungry villages of Turkana. We have all those, of course, the counties within the north. The north, Turkana, like other semi-arid and arid counties, is also facing a humanitarian crisis. And just moving forward, lastly on the Daily Nation, forest that is infamous for being killers' dumping site. The Nation was told that the killers prefer the area because it is isolated with locals rarely frequenting it. This is what they call, let me get that name correctly, the forest has been always in the news. Okay, I'm going to get you the name of the forest in a moment. I cannot read that properly. Okay, and still on the Daily Nation. Okay, I think we've finished with that. So we'll go to Business Daily, just on the front page of the Business Daily. China loans to Kenya fall for first time in 2 decades. Total lending dipped at 6.83 billion in June from 7.5 billion a year ago. Records show marginal drop in 2002. On Taifa Leo, watishia ufalme wa Raila. You can see Miguna there, and the former governor of Nairobi, Evans Kidero. Well, Miguna na Kidero wametangaza mipango ya kumng'oa kinara wa ODM kama kigogo wa eneo la Luo Nyanza, wakimlaumu kuwa kukwamiza jamii hiyo kisiasa na kiuchumi. You can find that on the second page of the Taifa Leo. And finally, on the East African, why General Muhoozi remains defiant with belief that he enjoys the youth support. He reckons he has the charisma and political acumen to inherit Museveni's mantle. That's what's been happening regionally, and you can find that report on page 7 of the East African newspaper. All right, so I'm just going to leave this there. And a quick look at the Standard also, just on the very front pages of the Standard. This is what we do have. Police seek clues on missing Indians in container of death. A blood-stained container said to have been holding cell and torture chamber of the disbanded police squad is undergoing forensic analysis to establish who was held there. Full splash, pages 3, 4, and 5 of what's in the Standard. Poor rains also blow to Ruto's food security plan. Counties are shelving their development plans to deal with the drought that threatens the existence of communities. The hope for cheap food is complicated by poor rains and high inputs. That's pages 8 and 9. Maybe just look at that page, because this is also important for us in this conversation. Pages 8 and 9 of that report. You can see leaders crying for help as hunger pangs force learners to drop out of school. And, the poor rains and high inputs may scuttle the president's food security plan. The numbers that count in this report: tons of imported fertilizer, which include nitrogen, phosphorus, and potassium, that declined by 48% to 98,000 tons between April and June, compared to 191,000 tons last year.
the biting drought that we are experiencing in the country. And let me introduce my panelists this morning just to have this conversation. Of course, with us this morning is Patrick Katello, the CEO, PASIDA, which is the Pastoralist Community Initiative and Development Assistance. Maybe you'll tell us a little bit about PASIDA and what work it does. We also do have Mumina Bonaya Golo, a woman representative in Isiolo County. Karibu sana, very good morning. And Felix Okech, the programs manager at World Food Program Kenya, a very good morning as well. Karibu. So we've seen, several reports over the, past recent weeks, and such we've seen from Rose Wangui. It is the dire situation that really Kenyans are facing with regards to the drought situation in the country. And, we do have the numbers. We're talking about 4.5 million Kenyans facing acute food shortage. Maybe just give us an idea, a sense, because you work on the ground and you represent people on the ground, just an idea of exactly how dire the situation is. I'll begin with you, Patrick. Thank you very much. Good morning, everyone. I'm Patrick Katello, CEO of PASIDA. PASIDA is Pastoralist Community Initiative and Development Assistance. It's a national NGO working in Kenya, in Samburu County, Marsabit County, and on need base, transversing to other counties like Turkana, West Pokot, and Isiolo. And of course, as the name suggests, is a pastoralist-based organization. And of course, in as much as they're mobile with their livestock, in search of precious commodities like water and pasture, we keep on moving with them, because these pastoralists, they have no boundary. Their boundary is just where there are availability of these precious resources like water and pasture. So they need no passport to crisscross. They move wherever they find this precious commodity. So they can cross Ethiopia without passport. For them, boundary is just an imaginary line. Availability is what matters to them, regardless of whether they're citizens of Somalia, citizens of Ethiopia, or Kenya, or Sudan. So they keep on moving. So as Pastoralist Initiative and Development Assistance, of course, we have been there in existence for the last 12 years by registration. And of course, we also registered as a charity organization in the southern Ethiopia, in Ethiopia, working in southern region of Ethiopia. Of course, we felt that this pastoralist, we started on a very nuclear note, small micro note from Marsabit County. And we felt that we can not only just tie ourselves to working closer to, pastoralists in Marsabit, because they have no boundary. They keep on moving. So that is why we are in Samburu, because once our pastoralists cross to Samburu, they equally need services. They equally need services like community pastoralists in Samburu or in Marsabit or in Isiolo or in Wajir or in southern Ethiopia. So for us, we keep on moving. And of course, we have pastoralist circle of life is quite interesting. You cannot just specialize in one area. You keep venturing into different thematic areas: water, education, livelihood, peace and conflicts, because with high mobility, they are bound to conflict. So those are key areas we are addressing. And of course, we are in humanitarian and development nexus. Yeah. And we'll come to the aspects of how the drought has affected, different sectors. Let me get to you, Felix. You also work on the ground. WFP has done a lot of work in terms of trying to mitigate the situation. Also, just from where you sit, how bad is it? Thank you very much. One thing that I think everybody's getting to recognize is the emerging frequency and cyclical nature of drought and other climate-related emergencies in Kenya. I think in the past, we used to have cycles of maybe every 5 to 6 years, then we see a drought or other weather phenomena. But of late, I think we are seeing a drought now every 2 years. And this current drought we are talking about is going actually into its 5th year of inadequate rains. The situation is
really difficult on ground. We had a massive response in 2017 during the previous drought, working very closely with government. But this time around, I think with a fifth season playing out as a failure, I think things are going to get really, really bad. Currently, as you know, we have 23 counties that are really badly affected with the drought, or the whole of the ASAP, and we are seeing the coastal regions going down to Kwale and Kilifi, and now we are starting to see even the northern parts of Meru and Laikipia, and the situation is getting worse. The numbers are increasing. I think 3 years ago, when you talked about people who are in need of food assistance, we were talking about 700,000. Then we talked about 3.1. Recently, the previous assessment is of 3.5. The projection was going to be 4.1 million. Now we are saying probability is 4.5 million in need of food assistance. So, I mean, within just a span of 3 years, yes, this is quite devastating. Yes, it is. Situation. It is a real devastating situation, and what makes it even worse is the devastation that you see in relation to livelihoods. And then also, like you presented as we were starting, then you see that impact also affecting children and mothers, pregnant and lactating women, when we look at nutrition. So as we speak now, I think this is the worst that we've seen. Luckily, there have been investments, especially since we had change of governments and counties doing some work, and also humanitarian development agencies have done some work in between, which has cushioned to some extent. But these are now also being overwhelmed with the drought situation. So we are going into a phase where everybody must really roll up their sleeves, because things are going to get really difficult if these rains fail, like they seem to be failing. All right. Mheshimiwa Mumina, you represent your people in Isiolo. I mean, when you go there and when you're there, you're looking at the situation there and you're thinking, how did we get there? Do people come to you for assistance? I mean, from your space as a county government official, how is it? Thank you, Zainab. Mumina Bonaya, County Woman MP, Isiolo County. I just came back from my county. And if you look at the situation on the ground, it's not even possible for us to work. You see, when you walk into a home and you find that people have not eaten for days, and there's nothing much you can do for them. It is spread across. Everywhere you go, there's hunger. You can see it, you can feel it. All water sources have dried up. There's no water for human and livestock use. Children are facing a situation of acute malnutrition. Mothers are struggling, especially the lactating mothers are struggling with that. I went to visit schools. It's no different. You could see they are struggling also. The school feeding program is no longer there. The sanitary pads program is no longer there. So you wonder how you could actually help the situation. Like he said, in 2017, the intervention from government was massive. Right now, there's very little intervention. People are struggling on their own. So as a leader, I'm left to wonder where to run to for help, because it's complicated. In the next few days, actually by the end of this month, if there's no major intervention, then we will lose lives and livelihoods, and in a larger scale. Right. Yeah. Okay. Look, we're going to get back and continue with this conversation in a moment, but we really have to take a break. And just to inform you, you can chime into this conversation. The hashtag to use this morning on our social media platforms is MLiveNTV, at NTV Kenya, at Zainab Ismail. My panelists will continue engaging us and having this discussion and exactly perhaps what we need to do from here on. I mean, just the situation is not looking good at all, and the projections is also quite bleak. So what way forward for us as a country? We'll be back in a short while. Stay with us.
All right, thank you for staying with us. You're watching M Live on NTV, taking an in-depth look on the drought crisis in the country, and especially in the north, where that situation is quite dire. Now, Patrick, when we're looking at the complexities of the situation on ground, even having the drought aside, you already have poverty levels which are quite high. You do also have food and fuel prices. People cannot be able to make money to just get a simple meal in a day. So really, how does this drought situation in place affect the entire state of these communities? Thank you very much. The lives and livelihood of pastoralist community depend on livestock, as we all attest to that. 80% is driven from livestock. And of course, with this kind of biting drought, which is now heading towards famine, no longer drought, is really alarming. And of course, they depend on their livestock for everything. Their wealth is not in bank accounts. Their wealth is in wolves of their animals. So that is the best they can perform and the best they can do to support their livelihood. But with this intensive drought, these livestock are gone. The population of livestock is really decreasing drastically, hours by hours, day by day, minutes by minute. As we are speaking, they must be dying in huge numbers as they're trekking to water points. They are weak. The environment is completely degraded. And literally, themselves, those who are on high mobility, are now becoming environmental refugees. And they need further attention, a serious one, not on a small scale, on a very large scale. We say that if these people now are going to lose all this livestock, what will happen to them next? They cannot be on food support or therapy for the entire period of their life. That is the population in food aid as we speak. If we just take a sample of Marsabit County, already 42,147 households are in dire need of food aid. If we relate to a population, 2,500 people are in dire need, or population are in dire need of food aid. Meaning the total population of Marsabit County, as it was in the last census, was 461,000. Almost half of the population are in dire need of food. So that's about 250,000. 250,000. Right. So that means their life is in really bad situation. The trend, we are not in alarm now. We are in emergency phase at this particular time in place. In the last long-range assessment, we are in alarm. Now we are clocking towards emergency because the population is really suffering. Now we are not talking about livestock. Livestock are gone. We are just talking how best we can save human life. Otherwise, pastoralists are quite resilient people. How did they speak out and put their problem in the air? But looking at them now, of course, they are suffering. There are a lot of cases reported, but not reported as per se. There are a lot of, elderly, lactating mothers, pregnant mothers suffering, and others have succumbed. So you do have the most vulnerable in the communities actually facing an even intense, situation. Surely. Right. I should say, elderly people, you hear a report of an elder has died and the elderly mother has passed on. These are all as a result of opportunistic diseases, which is related to starvation. So should we say rains will be able to come? Will it at least aid the situation to some extent and just cushion the communities? Of course, once it rains, again, of course, this body condition of this livestock are in bad shape. Right. There will be huge loss once it rains in the first place. Now, during drought, they are dying in numbers every day, but you will see huge numbers of death because of shocks. Once it showers, slight shower today, we receive slight shower today, then you will see a lot of reported cases of massive death, as what was experienced in May this year why is in that? Marsabit. The body condition of these animals are weak. They are no. The fallback area is already out of stock. So literally, starvation is
on the rampart for even for both livestock and human being. Of course, there's no milk. Milk production. It's not there. No production from livestock as we are talking. People are just depending on pockets of food aid and cash transfers that non-state actors and state actors are being providing. Otherwise, literally, people are just waiting for relief food. People are just waiting for support, and they are not reverting to their livelihood that they used to get livelihood out of it. So it is really a shocking moment when we are seated here and what we saw on the ground and what has been put on medias all over. It's true situation of what is happening. You see litters of, carcasses of dead animals littered everywhere, in every centers. It's also raising a lot of hygiene issues in these centers, at water points. And you see, all sectors are affected. School-going children, there's likely sexual harassment and exploitation of young girls, and of course pastoralists, as we say. We have been advocating for enrollment drive for many years. These kids will drop out of school because they don't get food in the schools. When they go back, they have nothing to revert to, meaning all lives are on the verge. So we need to upscale. Right. We need to do something better than what we are doing. What we are doing is just a drop in the ocean, A temporary relief, maybe just a small bandage. Absolutely, it's just a drop in the ocean. The wound is big. The pool is big. Right. The need is huge, but the resources, it's not there. A drop in the ocean to support. Yeah. Right. Let's hear from Mheshimiwa Mumina. Let's speak from the education part of it. He's spoken about the issue of education, and indeed, children, and we're getting reports that children are missing school because of this situation. There is no food at home, so there's no food in school. So why are we going to school? Tell us about the impact of this. Have you received, any reports as a county-woman representative in Isiolo of children who are missing schools, and this is now, taking back the gains that we've made to ensuring that, all children are in school? Thank you. As you know, as a country, we've got a policy that ensures that we have 100% transition from primary to secondary. Right. A lot of effort has gone towards that in ensuring that each and every child goes to school. But in the current situation, those gains are at risk simply because of hunger and the fact that the school feeding program that has always been there to encourage young people to stay in school is not consistently running. I visited school, and what schools are doing when relief food are sent from county government and national government and NGOs around there, the principals go there to beg for food so that they can keep learners in school. That should not have been the case. In fact, this is the moment that the school feeding program should be robust in terms of ensuring that our children stay in school. Unfortunately, when we need it most, that is when it is not, done. Similarly, I mentioned about sanitary pads program that is with the ministry. Right now, there's no home that can afford to buy a girl child, a sanitary pad. They can't. They're even struggling to put food on the table. So sanitary pad is a luxury. It's a secondary need. In fact, on the list of prioritized needs, it goes down there. So if the government is not doing it, then that means that vulnerability levels goes up. You'll find that these girls will probably engage in other activities to find a coin that will enable them buy sanitary pads. So what I'm saying is, I think both from government side, especially national government, it looks like we are always reacting to drought situation. We are never prepared. We do have climate information that has been shared across from the beginning, that there will be depressed rain, there will be no rain this season. It's been shared all through. But I have not seen, a level of action that probably shows that we were prepared as a country.
we always find ourselves in an emergency situation unprepared. So I think as a country, what we probably need to relook is our drought policy in terms of how we manage it. How do we manage drought? Do we wait for the last moment when there is crisis? That is when we start appealing to everybody else and start responding. And by the time we respond, the situation on the ground has already worsened. Livelihood is lost, human life is lost, you know, all structures, social and economic structures has been, you know, destroyed. Then the response at that point will not help much because recovery in itself is also equally expensive. So I think as a country, we probably need to start asking ourselves, how do we prepare? Because climate change is here with us. Like we've been mentioned here, it's cyclic. The drought keeps on coming back. Unlike in the past where you will stay for 7, 8 years without the frequency is now the frequency and severity is growing day by day. Right. So how do we prepare? Do we wait for people to die? Do we wait for them to get in a situation where their dignity is taken away because they don't have food on the table? So this is a wake-up call, right? But let me, before I get to Felix, just very quickly as well, you know, when we talk about the space of national government as well as the county governments in coming together to address this issue, do you think county governments have been able to address this issue sufficiently, or are there some of the challenges that perhaps they are also facing, so that, you know, when we're talking about Isiolo, when we're talking about Marsabit County, where is the county government in this? When I talk of government, I'm making reference at both levels. Right. But in such situation, you will need the national government to make an appeal. You can't just declare a drought an emergency and sit back. That's not enough. But beyond that, as a country, how prepared are we every time we are facing drought situation? In every intervention that you see, you actually don't see that we were prepared from the beginning. We knew very well that this is going to be a severe drought and it will affect everybody. The food prices will go up. There will be no food for families. Pastoralists will move into a space where they will start, you know, conflict over resources. We knew all these will be coming our way. So with the meetings that is happening between national and county government, right? What impactful intervention is being undertaken? Okay, and we'll come back to some of the measures that have already been put in place by at least, you know, not just even the government, but also the non-state actors in this country. Now, Felix, when we're talking about the impact of climate change in all this, I mean, you know, Mheshimiwa Mumina has talked about the frequency and severity of the drought and what we're seeing. It continues to grow by the years. What is it, you know, the impact of climate change in the situation that we're witnessing right now in the country? Thank you very much. I'll come to climate change, but just making reference to some of the things Mheshimiwa was saying. Correct. And then looking at the context in which Kenya finds itself. 2021, the early part, there are a lot of things that are happening that we need to take cognizance of. In 2021, we had the desert locust issue that actually impacted on some of the counties in the north, including Isiolo, where Mheshimiwa comes from. That was followed by the drought starting to take a strong foothold. Right. Then we had the COVID, which impacted on the economy and worldwide economy. And then we also have now the international issues that are impacting on prices of commodities and impacting on economy. Correct. So everything is coming together. So there's an accumulation of all this. It's a complex situation. It's a very complex situation, and it's an accumulation of disaster upon disaster, which is a real wake-up call for all of us. For WFP, from where we come from, what we normally do is we work very closely with the national government on a number of areas. The top priority for us is actually on working on capacity, working with the government to strengthen capacity for things like some of what we're saying, for preparedness actions.
strengthening the social protection angle, strengthening of the systems and tools that can be used for preparedness and also for response. Like, I mean, we are talking about things like the single registry. If the government can quickly use this kind of tools to respond. And also we are currently also focusing a lot, and not just now, from a few years back, on working with the county governments and national government on issues around resilience. So looking at how can we ensure that the vulnerable areas and vulnerable communities can have infrastructure and activity in place that make them handle the shocks better. But these are things that need to be done at a much bigger scale, and that is the direction that we need to be looking at. So looking at, coming back to issues around climate shock and picking from the resilience discussion, I think it's very clear that climate change is with us, and all of us must work together, especially focusing on issues around resilience of the most vulnerable community, and then preparedness actions for the shocks that we expect. Right now we are talking about drought. I'm sure Ms. Bonakatelo and Mheshimiwa, a few months down the line, we will be talking about floods. Then the next thing, drought again. So preparedness to ensure that the communities are protected against the negative impact of the climate shocks, and also looking at how can we harness then some of these events, like when it rains. How can we harness that water that is just basically flowing away? Because as we look at bigger projects around resilience and production, people will talk about irrigation and boreholes and all that. Correct. But with less and less rain, it will mean that soon you'll be depleting your aquifer also. So prepare issues around working on resilience, working on climate adaptive behaviors, elements of cultural change, which is difficult, also has to be looked at. Because I mean, if you are a pastoralist and you've been warned drought is coming, but you don't want to manage the stock that you have, you end up losing it. And this is a deeper discussion that needs to be had in terms of how do we also manage the resources based on the impact of the climate that we are seeing around. So working on those levels, and then when it comes to an issue where now we have a disaster like this, then we also, like for example, the government declared the drought a national disaster in September last year. And we've been working with other well-wishers and donors to raise the resources that are required to support. And maybe this is something that will come later in the discussion. But what we'd like to say is, by the time we are responding, in terms of it's a very expensive exercise. Right. And if these resources can be used at an earlier point in time to work on the resilience, to work on climate smart agriculture, and to work on engaging the communities in best practices, given where we are going, then I think it would also be very impactful, both for us as the non-state actors and also with the government. So we will continue to work very closely with the national and county governments in this approach, where we really focus on preparedness actions, climate smart approaches, working on enhancing the resilience of the most vulnerable communities, and then responding as a last resort. But why do you think that most of our efforts as a country, not just in Kenya, but across many other countries who are facing this situation, is mainly, reactionary? And do you think this influences the state of what we're talking about, preparedness for future droughts? Yes, we've been reactionary for quite a while, or seem to be reactionary for quite a while. But look at that, like I was just describing the context. Sometimes things can all come together in what some of my colleagues call a perfect storm, which should really be a wake-up call to everyone and say, going forward, we need to do things differently. And we need to learn from others. For example,
when we talk about enhancing capacity, WFP is present in over 120 countries. So there are a lot of experience that WFP can bring to both national and county governments, how other places things have been done which have similar contexts to Kenya, which have improved the lives of the people. So I think, like you are saying, the most important thing is to find a way of moving from reaction to preparedness. Reaction, so we have preparedness actions, and then we put in place practices that are aligning with the climate situation change that is very present. So preparedness and really taking cognizance of the climate change. And so climate smart agriculture and climate smart practices that can safeguard the livelihoods of our people, even as we experience these shocks. There are many countries which are in totally dry situations, which are doing very well. We talk about, Israel. There are examples of places where there's actually, desert. But the practices that have been put in place, plans and infrastructure that has helped the people to be as food secure as far as possible. Yeah. But when we're talking about, Patrick, food security, you work with pastoralist communities mainly. There are these measures that have been floated around and perhaps even tried to be integrated within those communities to sort of move them from perhaps just mainly depending on livestock to agriculture, perhaps. Has PASIDA worked with those communities with regards to that, and how have they taken it? Yeah, thank you very much. For the purpose of record and also for the purpose of reference to the past, we need to reflect to present and then try to forge to future. Right. For pastoralists, of course, that is their livelihood, as we said. That is their main livelihood, as they derive their livelihood from their livestock. And in this case, of course, most of the time, as said by my colleagues, that they have been undergoing series of, errors, man-made errors and human-made errors, and at the same time, natural catastrophes. We were caught up by flood, sometimes in the middle of the drought. Sometimes we go deep into other kind of issues like locust, which we just saw it after 100 years time, and again followed by COVID-19. All these are unusual kind of circumstances. Right. Others are saying that they keep these animals for prestige. No longer do they keep livestock for prestige. They do commercialization, but they have been so much deep into slumber of market failures. Terminal markets. Never times they had a satisfactory market for their livestock. Terminal markets, feeder markets are feeding the terminal markets, which offers a list price for their livestock. So they keep on, keeping huge numbers of stocks because of these market failures. On the same, of course, there are lifestyle changes. The consumption of this product is also getting lower. People don't eat much meat. There are those kind of ideologies of not consuming too much red meat. These are all discouraging aspects to pastoralists. Right. And of course, the product that they're getting from their animals, market has been a very big issue. Looking at the drought, pastoralists have been cushioning themselves, and as organizations, as non-state actors, we have been so much into this business of resilience building. These resilience building programs at the same time are also, short-lived, supported for 2-3 years, then projects comes to an end. Pastoralists need to be revisited and to be updated all the times. They need long-term programming, as in terms of resilience building programs, so that they can cushion themselves against all these odds. In terms of diversifying their livelihood, yes, they are set for it. They are taking their children to school, as purported and as being emphasized in terms of enrollment drive. The first respondent at this particular point in time during such a severe drought, which has from 2011 to date, we have been in the past it comes to after 10 years, 5 years, the trend keeps on dropping. Now we are facing it almost yearly. From 2011,
to date, we have undergone several droughts. And of course, those times, like 2011, there were a lot of interventions which came in handy from both government and also donor communities, just because it was declared and it was actioned. This time, the intensity is high, the magnitude is too much for pastoralists, but intervention is minimal. And of course, we have undergone series of changes. This year we had election, which superseded. Focus on drought. We had the Ukraine problem, which has really caused a lot of changes. Inflation, food price, fuel price. All these factors compounded has really made pastoralists to suffer these vagaries on a very large scale. Right. They can change. They are not, their mindset is changing with kind of, capacity building that they have been undertaking all this time round. But still, actioning and upscaling is very critical for them. If they take their children to school, these are the first responding during drought. Every child or every person who is secure a job opportunity are the first responding during drought to their families. But very minimal percent of this kind of human resource are there among the pastoralists who can support their families. The bulk of the population are still people who needs to be supported. And then if you invest in education, is key. That is one key thing as per your question. Then the second thing is to change the livelihood in terms of practicing some other kind of livelihood programs, investing in rain-fed agriculture. And that depends on, of course, because of climate change, and the trend and the weather pattern has changed now that they cannot realize even long rain or short rain in time. 4 consecutive seasons, even if they revert to agriculture, that will not be much helpful. But invest in groundwater exploration, so that massive groundwater exploration is done, so that they can do irrigation and get alternative livelihood from that. Then the other bit is you have changed in terms of education, you have enhanced education, you have revert to alternative livelihood. And then the other thing is for them to keep a minimal number of livestock, which is value adding, not looking at the quality, but quantity, but quality of livestock, so that they can have much better than getting stressful, looking after 1,000, which will produce as good as few, which can get you better. All these needs, it's not an overtime event, or it's not something that can come at one touch. It should progressively be continuing, and we have to change. And of course, the other bit is in policy. If policies are not there, you can't work out anything. We must have a thorough policy that addresses pastoralist communities. It's really worrying. My movement, migration, that's their livelihood. If they don't practice high mobility, and of course they will bound to fall into pitfall. Look at case of land tenure system. If community land system is being enhanced and community land is registered, there will be controls, and everybody will be taking part of. Huge chunk of this land is being grabbed for other kind of investment. Road infrastructures, lab-set corridors, oil exploration. These ones are all denying opportunity and space for pastoralists. But there should be a balance. There should be some sort of a balance there, absolutely. Right. And on top of that, we need to caution and to make strategic measures in place. And this is in policy. If these policies are there, at the national level, cascades to county level, and every county has its policy on drought mitigation, policy on climate change. We have been moving all around the world, going for COP26. Now COP27 is on its way coming. This level of discussion should be picked from on such a high-profile platform, so that it can be addressed. Pastoralists occupies huge chunk of lands in Kenya, but how is this land utilized? How is this land used into productivity? How is this land managed? These are all issues, hard issues that we need to
to look at. All right. And Mumina, I'm going to pick up on the issue of the policies and legislation as well. I mean, you are a representative of the people. Do we need, as a country, to, develop more when you talk about responsive disaster management policies and legislation? Thank you. I think from the policy point, first of all, as policymakers, as government, as implementers, we probably need to have a good understanding of the rangeland. Most of the time when you engage a policymaker, they simply tell you pastoralists need to abandon their livelihood of pastoralism and take up other livelihood program without really getting to understand how rangeland works. Rangeland has got its uniqueness, which is variability when it comes to climate. We've never had a problem with drought situation. We only get to have a problem when it is frequent. We know how to cope with variability as pastoralists, and we know how to cope with scarcity as pastoralists. For us, scarcity is in space and time. In space, that means it doesn't rain here, it rains elsewhere. So we move with our heart. In time, it means it doesn't rain this season, but we are sure it will rain the next season. So we are still okay with that. So that understanding, first of all, needs to be clear. Before everybody or anyone says abandon pastoralism and move on to crop farming. Crop farming will still happen in the same environment. So what difference, like he's asking, what is the difference? The challenge we have as a country is that, first of all, like he said, there's so much fragmentation of the rangeland. There are other competing land use that are pushing pastoralists to a corner. We have conservancies that are taking up our key resources. The areas that traditionally used to be our fallback areas when there's drought. Where we have key resources, we have enough pasture, we have enough water. We used to retreat there when there's drought. We can no longer access those areas because other competing land use demands are taking up those areas. We have insecurity that has come up as a result of this. When you are all pushed in one corner, you converge and you start fighting over the little resources that is available. And we want to explain that as climate change. It's not climate change. I've told you, pastoralists, for the years that have been in existence, they've learned how to cope with climate.